রিশাদ ভাই আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলে ওটার মধ্যে স্ট্রিম করেন। এটার মধ্যে করতেছি আপাতত। আমাদের ম্যাপ গুলো দেখা দিয়েন তাই। সমস্যা নাই, ম্যাপ এমনি পিসিতে রাখা বেশি। টোটাল 4টা নাকি না 6টা ম্যাপ আছে টোটাল। তোরা যেদিকে যাবি সেই দিক অনুসারে। যাবোই না, আমরা ওখানেই বসে। তাহলে তারও ভালো, আপনার ম্যাপ বাইচে গেল। আমরা নর্থে যাব, গেট অফ নরেগে। না থাকলেও এখানে যাবে, গেট আনফরচুনেটলি না গেট অফ থাকলেও যাবে। নরেগ নাই। এখানের ইয়া নর্থ অনেক বাজে অবস্থায় আছে। ও আমাদেরকে নর্থে ইয়ে তো ওয়ার্ল্ড সরি ওয়ার্ল্ড এন্ড আইসউইন্ডেল তো নর্থে। ওয়ার্ল্ড এজ মাউন্টেন আছে। আইসউইন্ডেল তো নর্থে। ইয়েস। মোরালেস সবকিছুই নর্থে, ওয়াটার ডিপ, উইন্টার, কি বলে, নেভার উইন্টার সবই ইয়া আমরা নর্থে। আমরা তো একদম আমাদের কি আরো লোক আসা বাকি, শুরু করবো না? না, ইয়া শুরু ইয়া শুরু। ইয়া আমি তোর জন্যই অপেক্ষা করতেছিলাম। আমি তো সেই আধা ঘন্টা আগে থেকে এসে বসে আছি। ও আচ্ছা, নাবিদ বলতেছিল আসতেছে আসতেছে। আচ্ছা, এনিওয়েজ, I'll start I guess. Recording হচ্ছে, yes. So you guys, after a traumatic event, wake up on top of a pile of corpses. Nigga. Initially you were trapped inside a dome, but you are quite unsure because it could have been a protective barrier for you guys as well. Because as soon as it collapsed, you were attacked by ghouls and undeads from all around the places. You managed to kill two of the carrion crawlers that had come to you from the scent of the undead, or actually corpses that were lying beside you. You tried to go toward the west, but you encountered a horde of ghouls coming from the west. So you decided to take a route toward the southern parts. And Levina, you knew there were some settlements toward the Aegis River. So you thought it would be better to head toward this way. And as you leave the village through the bridge over here, you guys spend around another 20 to 30 minutes into the forest. The forest is kind of like surrounding the village from all sides. You, Okay. from your previous knowledge, knew that the forest was not this big, maybe like 10 to 15 years ago. But due to the constant heavy rains, the forest and the greeneries around the village seems to have grown a lot. The trees has become even bigger, and that's how it's quite a dense forest currently. So as you head toward west, you guys were talking as you were going toward. Yeah, I Uh, am keeping an eye out, by the way, constantly, and looking for any kind of signs of any danger, okay. and So also making sure that we are going on the right path. it's kind of raining, not heavily raining, but drops are here and there as well. So you guys are going toward the southern part. Do you guys wish to continue toward the same path, or do you guys have any other choices? If I Is remember he guiding? correctly, So is she guiding us? So if he's going that path, I'm Yeah. following. Okay. yeah, I'm following Vanilla. Yeah, I'm following. Okay. So, So yeah, I guess I am in the front because I'm leading them towards the Yes. direction. okay, Okay, it's I'll make the marching order. Levin at the front, and then
and I'll be in the middle, wherever, Middle. Okay, yeah, I wherever guess my guy is Ashford will on be top of here it. around there maybe. So let's see the map and let's see. Let's see if I have any suitable ride other than Ashford. Is this marching order okay? Yeah, I guess. Fine. Yeah. রিফাত আমার ক্যারেক্টার শিটে 11 প্ল্যাটিনাম 200 গোল্ড 1 সিলভার সব বসাই দিছে। না না না, ওটা হচ্ছে তোমার জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য ওটা লিখছিলাম। আই নো এক্সাম্পলের জন্য দিছে আমি বলতাছি। Yes, So yes. anyways, do you guys want to continue in this order and move southern part towards south? আমাদের আরো লেস লাগতেছে, আমাকে আরো বেশি মানুষ। 1 2 3 4 পিছনে 5 দুইজন 6 পড়ে আছে ব্রিজের ওই পারে। ইয়া Oh ও yeah. আচ্ছা, ব্রিজের ওই পারে ইগো পড়ে আছে। ইগো Ego and Han ইগো Solo. আনসার। And over there, Han Solo. Han Solo. That's not Han My bad. Solo. Here Han Solo is here. who Oh who yeah, did that's, you bring for Han Solo? who is this? Forget that. That's a কি বলে? No! Vampire. Whoa, whoa, whoa! So What the I fuck? guess this marching order maybe. Keep Ashford beside Levina. Yeah, like that. So আমাদের লিড করতেছিল জন্য কে? Levina. আচ্ছা, রিফাত আমার টোকেনটা পাওয়া যায়। Levi. Which way are we going? আচ্ছা, তোর টোকেনটা আমি পরে আপডেট করে দিব না, সমস্যা নেই। Well, there is this nomadic settlement known as the nomads of the Aegis. We are going to the river, hopefully finding them. We might find some shelter there. You know these guys? I believe her wholeheartedly. I have heard about them. They are survivors, not aggressive people, to my knowledge, and they are trying their best to survive as we are. In this Well, as time, long as they do not eat me. Okay, something Uh, people that are trying to survive their best are the most dangerous to be around. well, Are you given sure their they are survival, safe? well, given their survival strategy is to run away as fast as they can through the river route, I believe they are safe. Okay, I believe you. So you guys continue towards south. Yeah, Yeah, I will use my arc and recover. yeah. Basically, leading them to Okay. the So where it is. as you continue toward more south, you realize the lands are getting a little bit lower than where you came from, and from the rains it seems that the water level around the area has risen up by few inches, and your foot seems to be around few inches into the water. The muds are sticking to your legs. It Okay. feels weird to go through such a drenched land, and some of your clothes may be getting all muddied and stuff. But I you have continue. big boat. You have but you have a destination in your mind, and to go there you have to cross through these lands. And as you continue for another 10 to 15 minutes, the place almost becomes quite swamp like. You can see there are trees, quite tall trees, but the trees seems to be without life. There are no leaves on the trees. The leaves
that wire on the tree have fallen on the ground, and over the time they have blackened and made a layer underneath the water. As you go through the murky water, your steps seems to have causing the air bubbles trapped in the water to rise up, making a discomforting smell. Not that you cannot bear it, but it still feels bad to be smelling. Some of the places have a little bit of a deeper, uh, deeper places. You try to avoid those places and go through the forest. But one thing you do notice that even though the old trees seems to be dead, but the forest seems to be regenerating, kind of like small sprouts seems to be growing near the uh, end of the trees, or maybe on top of the branches that are above the water level. And there are vines all over the trees, connecting all the trees together and creating a shrouded place all over the area. Sunlight seems to be rarely getting in, and the few drops of rain that were directly hitting on you were not there anymore. The rains were going through the vines and then dropping onto yourself. As you walk a few more minutes, Lavina, you Hmm. feel a slight warmth in wherever you have put in your ring. Okay, I will take the ring out of the pocket, look at it carefully. Any changes? No, it's just slightly warmer. I look around to see anything specific I can see in this area. Make a perception check. Is something wrong? Ah, This my ring feels a bit warmer for some reason. Something must have happened around here. I don't know. This is a new thing I found. Oh, So I I see. think the Oh ring wow, is private reacting to hand something warmers. nearby. Okay, 15. so those of you that are in the front of the group also make perception checks. So I believe Ashford and Han Solo. Yeah, Han Solo I'll is roll for Han reacting. Solo. Advantage roll. Actually, let me open Han Solo's character sheet. Han Solo! He's the brother of Volo. Character sheet there. Hans is Han. Volo's আচ্ছা ওর Volo's নাম তো Guide to হান্স Han না, ওর Solo. নাম তো সুফিয়ান। Wow. ওর নাম তো হান্স না। Surprised. Perception. Okay. Surprise. Very surprising. You can take a turn. Hey, Ash for 20. Oh, oh, Let's see what absolutely. Hans rolls. 19. Okay. So Hans, Ashford, and Levina. Okay. After Levina says that his ring seems to be warming up, and as she looks around, you guys also give a quick glance around the place. Levina, you see there are some horse footsteps on the mud, making a small crater or like a depth, not actually a crater, onto the ground.
And as for Ashford and Hans, you guys notice that along with the footprints of the horse embedded in the mud, you also see tracks of wheels going through the road slightly into the right side of the path that you were following. But surprisingly, judging from the size of the cart and the distance between the wheels, seems like a decently large cart. But the track seems to be quite. Uh, the track seems to be not that deep, and it feels like maybe the cart was empty or very light, because it's, even though the mud is quite soft due to the heavy rain, it did not put much of a print on the ground. Very interesting. I look at the ring. I see the uh, horse figure on it. I look at the tracks. I go, "Yeah, somehow this ring seems to be connected with horses, and it seemed to detect horses, which is so weird, the magical item to make. But Can I I check? guess it's helpful. Ah, you want to check? Yeah, Yes. go ahead. And I toss And the are ring to we? him. One of my pseudopod like holds it in hand. Are we going or we stop? Do you want a quick break? Then we can stop. Otherwise, we continue moving. The faster we move, the lesser chance that we will be found by something we don't want to get found by. I think we Then saw the let's. house behind us. It's better for us to move. Let's Yeah. move. Then you guys, let's move, and I will check while we are moving. Yes, it will be fine. I believe you are riding your friend there. Yes. Well So then, I will find a comfortable place on the shoulder, and I'll start casting identify in a ritual. Okay. That's not So, fair, Mr. Ashford. Carry me too. Why? Yeah, why? Because I don't want to step on mud. It And gets I on don't my have legs, skin. নাদিদ so shut আমি up. তোমারে নাদিদ আমি তোমারে পাঠাই দিতেছি আইটেমটা Okay. আইডেন্টিফাই And I don't have leg, so that's why I'm not walking. But I'm cuter than you, so I have priority. I can be. I can carry you between my beds. No thanks. La 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 la. পাঠাই দিয়েছি so রোল 20 কি সবার জন্য ব্ল্যাক হয়ে গেছে? yeah, I'm Yeah. revealing that. সবার One second. আমার রোল টোল তো ক্র্যাশই করে হয়েছে ওরে কালো, এত কালো দিছে। So go toward the Reveal top করলে দেখ- right of the map. You will see some space that are littered. Yeah, it's found it. Loading. Oh, by the my familiar, because I left it behind. I have to call it back. Okay. It's on your back. You It's can- it's in the size of a cat right now, so you can have it on your back. It's Yeah, no, fine. sure. Okay. So after 10 minutes, Arvan, you finish ritually cast the identify spell on the ring. Yes. And Yes. you get the information. I think Arpan Bhai already sent you the information. Yes. Yeah, I get the information and I go, aha! What does it do? Does it Well- find horse? Not just find out, it can summon horse and do multiple things. You can see the horse's memory,
connect with it telepathically. Very useful thing. I mean, But it will be a good now thing that if it's you have a horse to scout out. now that now that you say it was warming up, is the cart that pulled from here has the horse summoned from this ring? It is possible, maybe. Um, I believe you have to attune to it. You were the one. I mean, I don't really have a much use for a horse. I am not the more riding kind. I prefer ducking behind covers and shooting from there. Yeah, same If here. someone, So not useful for me. if If someone anyone is, wants to use a horse, yeah, if someone is Yes, horses charging sound into tasty battle, right it now. will be Uh, better. Not no, for it is not eating, for for eating. riding. But I'm hungry. You cannot eat Probably. it. If you bite it and if it is dead, then it will just poof, vanish. Well, previously noticed that the horse track didn't leave much of a track, even though the mud were soft. So it must be a spirit, must be a spirit horse, and I don't think we can eat spirits. Yes. Sim. You understand? Not with that attitude, you can't. My god. Oh my god. My small brain is hurting. Where you have brain, I can see through you. Where is your brain? Well, the same organism my body is made of, my brain is made of the same reason as well. Tiny, tiny brain throughout my body. Um, it doesn't make us. It doesn't make any sense, but I accept it. Yes. You have to. I still want to take a sip though. No. Okay. One day I will. Oh no. For clarity, by the way, to attune to this item, you have to take a short rest to attune to it as per normal. But it's just a way of connecting with the item. You do not need to spend a attunement slot to attune to the item. Attunement slot. So yeah, this thing does not record a slot. বেসিক্যালি 1 ঘন্টা ওটাকে বসা লাগে কিন্তু অ্যাকচুয়াল অ্যাটেনমেন্ট করা লাগে অ্যাটুনমেন্টের কোনো কস্ট নাই কিন্তু অ্যাটুনমেন্ট থাকে এই আর কি ওই yeah so yeah we continue moving on as we cannot stop now to attune to this Okay. we'll just do it at night. If So there is a horse yeah somewhere I give it back to attached it, Ashford though yeah, if there is a horse attached to it, somebody will suddenly have their cart horse vanish in front of them. I give it to Ashford and I'll say keep it for now. so do you follow the horse trail? No, we are Are going on we? the we don't know what the horse is going. We don't want to take risk. But we should check And it is Ring নাম কি? interesting. From what I got from your রিং এর নাম responses, হচ্ছে from what I got from your responses earlier, you have been to this world not a very long time ago, right? been to this world maybe not It is not a good idea to stray too far from, at least behind unknown mirages. After the world has gone to sit. I then mean just, if we can find the card I mean, there is a chance of that, but also there is a chance that we get ambushed by something that we really don't want to get ambushed by. Yeah, I agree But to. think of the adventure though. I agree to. This could be a trap. Like there's someone trying to lure us with the traps, and they might rob us, or if it's even worse, they can oh kill us. ring of whispering stallion I think we should speak Ashford with- what do you say About what? should we follow the track or should we go toward the path Libby nice suggestion I thought we were following that woman.
Okay, if I want to follow Yes. the tracks so bad, I can do one thing. I can send my familiar about 100 feet away from me to check where the track goes. Sure. Gone, gone. Yeah, that would be a better idea, I believe, Okay, without putting any of us in risk. yeah. We're Yes. looking at go. Perfect. We are That looking is at not a that's cat. your way, That that's is not a, that is So not a cat. okay, so you send your familiar or whatever to follow the track. whatever. What? Yeah, DMG corp. it's familiar, I guess. So yeah, you send your familiar to follow the tracks. Do you send it like from above the trees or from downward, just following the No, roads? above the trees, I think it might have a hard time tracking the tracks. So I will make it walk on the tracks. So it does not need to track the track. If you know where the tracks are, you can control it mentally where it is going within Oh, 100 feet. then Yeah. I'll send it above the trees. Okay. Preferred option. So if you are sending your familiar from above the trees, it will be a disadvantage on the perception check to follow the track, because the track is kind of submerged under a like 2 to 3 inches of water. Yeah, that is what I was thinking. So do you want to roll perception check, or do you want to Can change we? how you want to use the familiar? Yeah, I want to change. Walk, you cat. Okay. So the That weird cat cat gonna die. walks and follows the trail of the horse's footstep. Make a perception check for the ওটার নাম কি ছিল, Weird তো cat. ভুলে গেলাম. What is your Manticore. familiar's name again? Manticore, yeah. That is not the name. That is the type. Gotcha. I don't But think I it's not used. given it a name. You should name him. Yeah, you should name him. Now. Century Guardian. What's the name? Sanctuary Guardian. Sanctuary Oh. Guardian. Yeah. Holy Okay. shit. That's a whole fucking epithet. So I Yeah, guess we will call it Guardian. That sounds like a manticore. আমি বাথরুম গিয়ে আসি 2 মিনিট। Okay. I'm rolling for the perception check. That's too big to remember. I'll just call it Okay. Sendu. 23. Okay. Sento. Yeah. Nice. So your Sentu follows the footsteps of the horse into the woods. You can see your manticore, or at least do you actually just send the manticore, are you like seeing through your manticore? Well, I make the Manticore follow the trail for 100 meters and then I see through his eyes. Okay, so after like it goes 70 to 80 meter, it seems to stop there and it telepathically connects with you, trying to relay some information. Do you want to switch your sights with your familiar to check? Yes. So as you swap your vision with your familiar, you see around this area. Which area? I'm seeing it. Oh, yeah, I see. You can see on the map, around this area, Yeah. the footstep of the horse and the track of the cart actually diverges, and the tracks goes a little bit toward this direction, and for the horse it went toward this direction on the other side, this direction. What the? And Answer horse dৌড় দিছে। wait, as you look a little bit more and watch the surrounding places, you do find a cart
over this place. Let me reveal this place as well. Upload. লাগবে না কেন? হর্স দৌড় দিছে একদিক, মানুষ দৌড় দিছে একদিক, কার্ড দৌড় দিছে সবাই সব দিকে চলে গেছে। Very weird situation. By the way, can you change the name? Like, এই মাত্র একটা নাম আসলো মাথায়। হ্যাঁ Yeah, sure. Your familiar, your name. Cupcake. Cupcake. এই যে Yeah. এই যে কার্ড দেখেন নোট দিছে আমি যা বললাম হ্যাঁ। সেন্টিয়েন্ট কার্ড Card to the sentient card one. Holy This is shit. this is Hagrid level of name. Three-headed Cerberus and নাম Fluffy. So Yeah. Manticoreর নাম Cupcake. Oh no. so you do see that Getting muffins out of some enemies later. so after looking around you do see the cart there, but the horse seems to be missing. It probably ran away or was set free from the cart. And as you go near the cart, you see the cart, although seems fine from the wheels and the front parts, it seems to be missing the roof, as if something smashed through it, trying to find out if there was anything inside. And the doors actually remain locked for, I mean, the roof is not there, so probably whatever that came tried to open through the door, but it was probably harder to go through the door rather than they just broke the roof. And you look inside, the cart seems quite empty. There's nothing much inside. And again, the horse was not there. It probably went on the other direction. So what do? Do you return your familiar or try to follow the footstep of the horse? I call my familiar back. If there is something trying to break through the roof, it must be something dangerous. Okay. What happened? What did you see? Well, what I saw, there was a cart standing there, and something over there tried to break through it. And it was quite strong, as the roof was completely torn off. Is there someone nearby or No, I only saw the cart. না বাইরে টাইরে গেছে বোধহয় অনেকক্ষণ আগে এসে so no one was there? The cart was most probably attacked. Something broke Yes. through the roof and well, possible danger. What do you guys? I don't think at this moment we should go there. I think we should follow Lavina to a safe place first. yes I easily forget things. Cards already looted. I still remember we were following after this woman. Yes, Why maybe. did it change to following a track of a card? I have no idea. Well, you know what they say, curiosity killed the cat. Yeah. কি বললো আমি লাস্টের 2 But মিনিট this শুনি cat নাই, is alive. একটু ইয়ে দাও একটু ইয়ে দিলে ভালো রিক্যাপ আচ্ছা 2 তো মিনিটের বেসিক্যালি ওই ফ্যামিলিয়ারটা ওখানে গেছে, যার পরে মানে ও দেখছে হচ্ছে যে কার্ট একদিক ঘোড়া আরেকদিক গেছে, কার্টের কাছে যে দেখে রুফ ভাঙ্গা, কার্ট লক করা কিন্তু রুফ সামবডি ব্রোক দ্য রুফ, তারপরে হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার ব্যাক, তারপর আমরা এখন ডিসাইড করতেছি। Did your familiar see Yeah. anybody inside? Car. Hello? Yeah, Hello? the inside or empty? I don't know. Yes. Okay. Oh, the cart. I couldn't quite
I figured out if the cart inside was fully empty or not. The door was locked No, and the no. The roof was quite high. cart. Yeah, Your familiar can go on top of the cart and see inside. The cart seems to be empty. Oh, yeah, the cart is empty. Well, probably taken by whatever attacked them. If the roof is It was broken, looted by something. doesn't seem like they had So, time to run off. Yeah. well done, Levina. Keep going. That would be the wiser choice. Let's not Yes. wait for whatever found them to find us, and we keep walking. Okay, so which direction do you want to go? Uh, Where we were going okay, towards so Aegis. your original direction should be around this direction. Oh, wait, let me. What is this? You tell me which direction it is. Levina knows. I don't know. Yeah. So basically, your general direction should be this if you want to go toward the river edges, and you can take any path you want from here. So Can I go like this Hmm? to avoid the area of the fucking cart? Like okay, I'll go 200 feet on straight and then towards my right to reach the same position. But I'm basically making a round around the cart so that whatever is near ভুলে there, যাচ্ছে if আমরা it is still there, it does not find us. okay. Let's just I'll hope it did not go to the One horse. thing, in my opinion, yeah, that the cart was already looted. I don't think that the thing that looted the cart is lingering around the cart. It should be walking somewhere in the forest. So, don't you think the going where the cart is safer option? It is possible, but then these beasts also have areas. We don't know where the beast went to. There is a Yeah, possibility we that the cannot beast say. went up with the horse. Which Okay, direction did the horse go? but I can do one Well, more the thing. horse went I can send my towards. familiar to check the path you choose if there is Yes, any danger. be good. Also, if you can check behind the horse and around the cart if you find any kind of footsteps or anything or any sign of any kind of beast. And as he is doing that, I will also give the air a sniff, try to smell any kind of like undead, fey, or fiend, anything due to my enhanced senses. okay. So make a nature check. Nature check. Elijah! Nature or Okay. survival, whichever you want. Survival I will do. Is this undead, fey, fiend? Do I get advantage? Yes, you do get advantage. Okay. Oh What no, is that? that's not a 14 good thing. and 17. 17. Okay. So as the familiar goes again to look around, you yourself look around the vicinity around yourself, and you find on the sides of the road that you were following, there seems to be multiple footprints, mostly What? humanoid footprints, but after you go a little bit deeper, you do see a large log fallen on the ground, and in the mid section of the log it seems to have broken, and there also seems to be a giant footstep in between the two separate part of the log. Probably something stepped on it and broke it Uh, into two. from the footstep, does this I go jog down, my and as I memory of what kind of being it is? yeah, I will look down as well as the thing, the footprint realized me of something that I have read about before. Hmm. So if you're trying to figure out the creature, make a survival check, Levina. And for Advantage? trying to, yeah, you have advantage. And for trying to like guess, so let me see the survival check first. 22.
Okay. So, from the size of the footstep, it's probably a large creature, and it seems like from the footstep, it could be close to even a huge creature, actually. Okay. And Oh no, giants. the footprints seems to be quite similar to humans, but multiple times larger. So you guess it's probably from giants, but there are also seems to be a rotting stench around Oh the no. footprint. Oh Oh no. no, a zombie giant. Probably This looks like there is a And under the giant. dashboard. Okay, so what did I, you roll for I, history? you told me to roll history, right? I didn't Yes. roll. Wait, Roll. let me So roll. basically, after you hear the description from Levina, you can make the history check. Yeah, that's a 22. 22. Holy, Okay. our Duto 22 for So nice. from the size and description of the footprint that Levina found, And the smell. and also from the smell, you can guess it's probably a hill giant. Maybe it turned into an undead or a zombie, perhaps. Oh no. An under giant, huh? It could, That's not a yes, not a good sight for sure. not a good news either. Maybe an undead or a dead body being No, possessed by something. there seems to be no dead bodies or undeads around the place you are. Mm, well, we should avoid this path Yes. anyhow. Yes, yes, I agree. Yes, 100% agree. So it is on this path, Who has the the familiar? footstep. Who has the Yes, familiar? the footpath Okay, is this path. we are going this path then. We are going around here and then coming down. Okay. Who has Uh, the r- familiar? Me, my cupcake. I send my Mm, cupcake to check the pet yeah. or Yes. any other danger. Yeah. so So where do you send the familiar cupcake? Ravina, where do you want my cupcake to go? Well, the path we were heading in is completely out of question. So let's try to go around the other way. Let's check the left side of us and then downwards. So the triangulate area around the cart toward the left side as far as you can. Okay, I'll send my cupcake over. Yeah. Okay. So you move your familiar or cupcake through this direction, and and I'll actually are we reveal moving that. as well? No, I think it's No, we are trying to better not figure to out a move path. first. Yeah. Yeah. Acha. So we are mapping it out. Yes. Yes. Okay. So We're lighting up the map. you send your familiar toward this direction. As it goes toward this direction, make a perception check actually. Perception. Oh shit. 6. Fuck. No, it does not hear anything unnatural or sees any footstep or anything over this direction. All okay, boy? Yeah, it seems alright. Well, Then let's go. let us still be careful and try to be as silent as we can. Stealthy as So, fuck then. Yes. I guess We everyone are. roll for stealth. I will Anyone actually else do pass one without this? thing. What is এত আগে this? না ভাই sadly. Second? Oh, not third level, second level spell by fuck shit. Yeah. Okay, stealth it is. 23. 23, 10. Oh, 10, God. 18, 9. Wait. I'll roll for Hans.
আরভান ডরিলের কি করা লাগবে স্টেলথ চেক আদৌ? সে তো আমার কি কাঁধে স্টেলথ চড়ে চেক আসে। আমি কি অ্যাডভান্টেজে করতে পারি? আমি তো নড়ছি না, আমাকে তো নড়াচ্ছে ফর এনি রিজন। No, you are vibrating the air around you. Oh no. You can hide between my And that legs. vibration is so loud. Oh no. Oh no. So, by the way, do not worry. That is the role of Hans's stealth. It's not any perception or anything. Okay. How is he louder when he's Yeah. actively trying to hide? As I'm shaking and I'm making this sound, I do not know why. So, I look at dashboard and I go, why I am I think shaking? you're strange of gem. Okay, Yes, Arvan Doris is just making. yeah. So basically, Just become silent. Stop your mouth and your uh, uh, sound will stop. It's not your shaking, it's your mouth that's making the noise. Oh, I see. Yeah. Okay. Okay. I'll cast gift of gamma, a gift of alacrity on you. Okay. Just to be safe. Okay, nice. সো কম্পোনেন্ট যেগুলা তোর মানে থাকবে, মানে যেসব স্পেলের, ওইগুলার একটা ইউজ তোর অলওয়েজ থাকবে যদি তুই স্টার্টিং লেভেলে স্পেলটা নিয়ে থাকিস, ঠিক আছে? Okay. যদি সেকেন্ড লেভেলে পাইছে, সেকেন্ড লেভেলে স্টার্টিং লেভেলে প্যালাডিন তো সেকেন্ড লেভেলে স্পেল পায়। ইন কেস অফ সেকেন্ড লেভেলে তাহলে ওটা তোর গ্যাদার করতে হবে। হ্যাঁ, তো আপনার কাছে এখন নাই। ওকে, তোমার সো নিতে পারবেন স্পেল যদি আপনার কম্পোনেন্টের কোনো ভ্যালু থাকে, তাইলে সেটা গ্যাদার করা লাগবে, এমনি কিন্তু হ্যাঁ, লাগবে না। আপনি হোলিসেম, হ্যাঁ, যদি ভ্যালু না থাকে তাইলে কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন, সমস্যা নাই হোলি সিম্বল। প্যারাডিন তো সেকেন্ড লেভেল থেকেই পায়, ফার্স্ট লেভেল থেকে তো পাওয়ার কোনো অপশন নেই। হ্যাঁ, সো আপনার এই জন্যই ভ্যালু কম্পোনেন্ট লাগলে আপনার সেটা নিতে হবে, মানে আপনার গ্যাদার করে নিতে হবে। হ্যাঁ, এই জন্য হ্যাঁ, কিন্তু যেমন আরেকটা ধরুন অপশন place, দিছিলাম, ঠিক আছে? তুই কিন্তু চাইলে তুই হ্যাঁ, ফার্স্ট place লেভেলে ওই এ- যে ওই 160 গোল্ড থেকে আইটেম প্লেসে নিয়ে হচ্ছে রাখতে পারতি। স্প্রিঙ্কল অফ হোলি ওয়াটার লাগে, ঠিক আছে? এটা কি প্রাইস আছে কি নাই? আচ্ছা, হ্যাঁ, ওখানে কি গোল্ডের কথা বলা আছে? বলা নেই আই না থিঙ্ক। না না না। হ্যাঁ, তাইলে Then you have it. আপনার এটা সমস্যা নেই, আপনি ক্যাশ করতে পারবেন। Okay. তোমার যেগুলোতে গোল্ড মেনশন করা থাকে যে এত গোল্ড ওয়ার্থ অফ জিনিস লাগে, সেটাতে ওই সেগুলোর আইটেমটা জন্য, লাগে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আর যদি সেটা মেনশন না করা থাকে তাহলে তোমার হোলি সিম্বল ক্যান কভার ফর ইট। তোমার যা স্পেল Everything. ফোকাস আর কি, দ্যাট ক্যান কভার ফর ইট। ইয়েস। Yeah. Or if Okay. you have a component box, then it is considered you have it already. So you guys said you were carefully moving. Is anyone like looking around to see the area? I am constantly looking around. So- I am constantly on. Those of you that are in the front, make a perception check to check the surrounding. 18. Today my rolls are decent. Ash for 25. Holy shit. Oh, Okay. shit. Leg. Okay. So as you guys move toward this direction, Let's do work more. Yes. as you guys move toward this direction, for the first few minutes, you don't actually notice anything. But as you go more, কোথায় কিসে কোথায় কি আছে? কোথায়? ওটা গাছ, ওটা গাছ, ওটা গাছ, ওটা গাছ। মনে হচ্ছে কি জানি লুক। যদি লোকানো থাকে তুমি এমনিতেও দেখতে পাবে না, ওটা জিএম লেয়ারে থাকবে। yeah. So basically, some of you are moving quite efficiently through the mud, trying to find the relatively high grounds to step on. But Ashford seems to be looking around quite intensely, but his legs and long arms seems to be splattering the waters around him, making a little bit of a noise that might What is be he rolling? perceived from
if something is very close by. So as আমরা you আমরা আমরা হুম? যদি সবাই গ্রুপে মুভ করি তাহলে কিন্তু গ্রুপ স্টেলথ। হ্যাঁ 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 ওটা একসাথেই ধরছি, সমস্যা নেই। এই জন্য বলছে যে লাইক ইফ দেয়ার আর সামথিং ক্লোজ বাই দেন দে মাইট হিয়ার ইউ। সো কারণ কি গ্রুপে 223 আছে। yeah. So as you move toward this direction, you initially for the first few minutes do not hear anything, but after few minutes you seems to Ashford you seems to hear growling noise coming toward from this direction, and the closer you get the sound seems to be getting louder, and you try to distinguish the sounds. There seems to be at least 4 to 5 or maybe even more individual sounds coming from toward this direction. Do you wish to continue? And this sound, my favorite enemy is undead, so I heard it was undead. Do I recognize that these are from such creature or any other people or anything else? And in general, if I know that sound, I'll try to remember as You well. will probably hear it. I didn't tell anyone yet. Oh, acha. You the only one hearing it. পুরা পার্টি আনডেড মারার জন্য কিটেড দেখি। So Well, কিছু করার নেই। So so what do I understand? ওকে আপনি দরজা টাটকাই নি, বাইরে থেকে বৃষ্টি শব্দ হচ্ছে আমার। মানে প্যালাডিন আছে, রেঞ্জারের ফেভারিট এনিমি আনডেড, ব্লাড হান্টার আপনি আছে, আছেন, আপনি আছেন, আমি তো আছি। সব আনডেড, সব অ্যান্টি আনডেড। Yeah, so basically when you try to distinguish the sound, you hear a lot of the familiar sounds you have heard before when you were in the village. They were probably from ghouls, but you do distinguish another sound, a more softer and with a little bit of interval in between the sounds. Probably something different, maybe not a ghoul. But maybe someone saying something that needs help, like of the living, or it is another creature. Like Okay, so from the sound, it does not seem like someone is in pain. Rather, it's a sound kind of morphed into a something like this. so it is still of an undead or some other creature. Yeah, Is it's you are quite sure it's probably an undead already. Yeah, I know. Well, the way you guys decided to move might not be the best way. I hear presence of undeads in front of us, straight ahead. I also give the air a smell and try to look a bit better through the cracks of the trees to see if I can see any undeads or anything. Guess how many there are. Gauge. What do you I'll do do by one the way? How Can you repeat, how far? Lavina? Yeah, I'm trying to look through the gaps in the trees if I can see the undeads, and I'm trying to give the air a smell. Sense. Well, How much? you already made a perception check. It Yeah. does not seem like you can hear it yet, but No, after Ashford pointed out that there is some. well, it will count as the same perception check you initially made. Okay. You have to go a little bit closer if you want to hear again. Okay. So He didn't want to hear it because. Then So let's say we are moving, right? We are not there. We already moved. But if you, so I guess you heard moved it. here. Yeah, I heard it.
So I told that the direction we are going, there is probably more, and it is not the right direction that you guys chose. So at that time, Hmm? the party stopped, and then Levina was trying to, or she was trying to see if she could spot them on, if it is like, if it was far away or not. She might not be able to see it or whatever, but from there she was trying to see if she could see it. I Okay, think okay. that's what Arpan wanted. So Not here or basically, the Yeah. initial perception check I took from you guys, it was for both hearing and for looking around. It is fine. So It is fine. It is Okay. nothing additional from that. But if Okay. you move further, maybe you can see something. I say, Mr. Asford, how many would you reckon are there? So হ্যাঁ, so রিফাত ভাই যেটাই, Hmm? আপনার যদি এরকম হয় তাহলে আপনি বলবেন যে ডাইরেক্ট আপনার রোল না দিয়ে আপনি বলে দেবেন নো ইউ ডু নট সি এনি, মানে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? হুম হুম না, ওটা হচ্ছে ওই ফার্স্টেই দেখা Yeah, যাচ্ছিল না, সো আই ডিডন্ট হুম, মানে লাইক অ্যাডিশনালি মেনশন। yeah, Yeah. ঠিক আছে। I think I should switch shoulders. Anyone wish to carry me? So yeah, Livena was saying, It is always open to you. Mr. Asford, how many would you reckon are there? I'm not sure, but lots of noise. One seems to be a little different than both. Can you estimate the distance? Quite far, not enough to see from here. Are we going to eliminate them? No. I was thinking about how far we have to go to. Then why the wait? Let us move in a different direction with haste. Yes, Stealthily, that would be possibly. an idea. I think we can go a bit diagonally down and keep an eye out. Those of who are better at spotting things. Okay, New pathing unlocked. so you And move. as we are going down, while walking, I also tell, I guess, Psycho, Mr. Psycho, you have the. Do I know of manticores or do I think it's a cat? Weird cat. Make a history check. I believe I do. Oh, by the 1 foot jump. Can that foot sort of Is climb up Manticore high a safe to or undead cover item? the high area? Manticore, I think monstrosity. Yeah, I know. Nope, I don't know. Okay. Well, can you tell your flying cat to get ahead of us and keep an eye out? Yeah, sure. Where do you want me to send them? Any direction we are going, just keep it a bit ahead of us so that we'll get an early warning of anything coming towards us. Or at least it could distract it if it can. I don't know how much it will be distracted by a being, but My manticore is over here right now. Yeah. So I send it. Where is my 100 feet? Yeah. 50, 60, মেটাগেম 70. ইয়েতে তোমারে আমি যেটা বলতাছি সেটা হচ্ছে তুমি যেটা করতে পারো ইয়েতে ম্যান্টিকোরকে পাঠায় দিয়ে আগে তোমার ভিশন ওর সঙ্গে সুইচ করে কারোর গাইডেন্স নিয়ে তুমি চলতে পারো, যে কারোর ঘাড়ে হাত রেখে তুমি চলা শুরু করলে, আর তুমি Yeah. ম্যান্টিকোর দিয়ে দেখতে থাকলে আগে। I can do that. Mr. Radford, you're a quite tall guy. If you don't mind, can you carry me? I'll swap my vision with my familiar so we can be sure the path ahead of us is safe. Sure. Can you? Ashford? Yes, why not? I will switch shoulder to Levina. Twing. And I will grab Sakio and I'll just lift him up. As they jumps on me because yeah. This Okay, is so a weird feeling, but What? no, I just haven't felt someone of your kind before. Quite a bit cold, I would say. Did not Yeah, expect cold. anything. I'm quite light. It's fine. You can carry me Yeah. anywhere. That you are. You are.
So, which direction are you guys moving, and where is the familiar going? So familiar is basically whatever direction আমরা যাচ্ছি সেদিকে যেতে বলেছি আমি তাদের। ওকে? Okay. আর আমরা Where are যাচ্ছি you going? হচ্ছে আমি লিডিং করছি হচ্ছে মোটামুটি এইরকম ভাবে। একটু ঘুরিয়ে সাইড দিয়ে বের করতে চেষ্টা করছি যাতে আমি দুটো দিকই এভয়েড করতে পারি। দুটো যেই জায়গায় জায়ান্ট আর ফাকিং আনডেড ঘুরে বেড়াইতেছে। Yeah. Okay. I will. Sakio is medium size, right? Yeah, I'm a 5'4", medium size. Yeah. And one more question to Mr. Dashford. You said you heard some noise. Which direction was the noise actually coming? From the Coming direction we were heading, so from the west. Okay, and there were some giants over here. So I'll send my familiar over there to scout this area. This area. So Okay. I have Sakio like I lift up Sakio like you lift up a child. So with my one hand, like he is sitting on my hand. Yeah, that's লং আর্মস, লং ফাকিং আর্মস। yes. Grandpa is so powerful. So you send your familiar Very hairy toward that direction. Make a stealth check and a perception check for your familiar. First I'm making the stealth check. ওকে। Yes, Oh no. Okay. Oh Four. no. And a perception check. Oh, Oh no. what is going on? আর হবে না cause এ দেখতেছে না না না, এটা familiar এর হয়। familiar Familiar হয়, হয়। yeah. Eyes, Familiar. biological eye হচ্ছে familiar এর। Perception কত? I forgot. Not arc familiar sadly. Not আমাদের arc So Sad. তোর কি বলে ফ্যামিলিয়ারে কি কোনো আমার প্রফিসিয়েন্সি দেওয়া ছিল আগের থেকে দেখতো Hold on. Getting that. কথা এক দুটো জিনিসে তো। আরপান ভাইয়ের মনে আছে বানানোর সময়? আমার তো মনে নাই, দেখতেছি বাট আমি check তো করছিলাম না। স্ট্যাট গুলো সেট করছিলাম মোটামুটি। হ্যাঁ। জাস্ট প্রফিসিয়েন্সির কথা তো মনে নাই Well, দিছি কিনা। If it does not have proficiency in perception, you can add that. একটা জিনিস দেওয়া ছিল, I forgot আমি, it. Proficiency-টা ছিল কিনা। +4 in wisdom তো পারসেপশন খারাপ না, +1 actually. +4 কি করে হইলো? আচ্ছা, +4 না না, ওটা ওর রোল করছে। Yeah, I checked your familiar. So basically it has +1 to wisdom. And if it have proficiency, I think it would be +3. Yeah. So roll with +3 and also make a stealth check. I guess you already did that. You already did, yeah. Yeah. Yes, So stealth থেকে 9. Stealth তো familiar is stealth, হ্যাঁ? হ্যাঁ, familiar stealth হবে। +3 হওয়ার কথা না তাহলে? হ্যাঁ, তাহলে +3 না familiar is stealth কত? So dexterity plus proficiency. আপনার dex কত familiar এ? 3. +3. Okay, there you go. So 3. Okay. So that's total of 5 for stealth and perception হচ্ছে wisdom +2, so 3. So that's a 9 for perception. Okay. স্টেলথে প্রফিসিয়েন্সি কি আছে সেটা হচ্ছে কথা। নাকি দিচ্ছ? স্টেলথে ওটা আপাতত নাই, ওটা পরে আমরা ব্যালেন্স করে নিব না, ওকে। যেহেতু আমরা ওটা ডিসাইড করি নাই। So anyways, yeah. Okay, the roll is fine. I'll handle this. So your familiar goes toward the direction of the cart and checks the vicinity of it. There seems to be 3 dead bodies of soldiers around the place. Let me reveal the area more. Okay, so one dead body is around here underneath the tree, and one here over there, and another is here. There seems to be 2 goals on the 2 dead body, and the other creature seems
a bit different from the ghouls. It seems humanoid from its appearance. It has a grayish blue skin, not much of a rotten parts or symbols of like injuries on the body, but it seems like it has quite a long tongue, maybe exceeding even a foot. And from the size of it, it also seems much larger than the goals that were around it. The goals seems to did not notice your uh, familiar, but the other creature that were there seems to have taken notice on your flying familiar, and it moves its attention from the corpse toward your familiar and makes a roaring sound that shakes the surrounding, Wow. and it seems to have awakened the attention of the other ghouls that were busy eating the corpses around it. Do you keep your familiar there, or do you wish to return it? My I call my cupcake to fly above and distract them How do you want to distract them? with meow, Oh, okay. So fly and meow. your familiar tries to meow, but it kind of makes a growling noise on top of the trees. And hearing the noise, the humanoid figure with the long tongue and also the ghouls that were around it tries to gather underneath it. The ghouls just mindlessly tries to jump from the bottom, but the other figure seems to be a bit more intelligent. It seems to be climbing on the tree. Do you tell this to My, us, or my do you just? familiar is over. So আপনার ফ্যামিলিয়ার কি উঠতে পারে না? Well, not very good at flight, but it can jump quite high and glide. ফ্লাইং স্পিড দিছিলাম না? ইয়া ফ্লাইং স্পিড আছে, ম্যান্টিকোরের ফ্লাইং স্পিড যা ওইটাই। হ্যাঁ, তো কি বলতেছে? Yeah, so Oh, it আপনার can ফ্লাইং fly. স্পিড থাকলে সে যে উঠতে পারে, হ্যাঁ। Oh, it can fly then. আরে বন্ধুরা, ফ্লাইং স্পিড তো দিলাম, তো কি হইলো হঠাৎ করে? So, how far do you want to keep your familiar? Could you recap once more what's happening? My familiar is over here. Huh? It's flying and me. So your familiar is Distracting them. there above the cart, making a parameter, and it saw like few corpses around the place. Most of them seems like soldiers. They have like black armor with golden lines on top of the armor, and it seems like there were ghouls that were feasting on their corpses. And not just ghouls, there seems to be another creature much more larger than the ghoul, and it seems to be having its munch on another soldier that was lying around here. Okay, so after my familiar meows, all of them comes over here Yes. to get me familiar. Yes. So I tell my familiar to run this way to distract them over there so we can run from here. Okay. Let me check one thing first.
What is the তুমি intelligent? কি তুমি কি আমাদের দেখছো? মানে তুমি কি আমাদের বলছো যে কি দেখতে পাইছো, যে সোলজার মরে পড়ে আছে বা কিছু? ও আচ্ছা, না না, এটা তো এখনো বলিনি। So one thing you can do, if you are looking through your familiar, you can also speak in the same time. হ্যাঁ, So let's Hey. see. Okay. So মিস্টার, হ্যাঁ, hmm? should I tell the situation to everyone right now? তোমার ইচ্ছা, তোমার উপর। Okay. তুমি বলতে চাইলে বলতে পারো আর কি, না বলতে চাইলে নাও বলতে পারো, তোমার ব্যাপার। So no. Uh, Hey guys, I see something over here. No time to describe. We should run this way as fast as possible. Let's go. কি বললে? কি ডেসক্রাইব করলে না ডেসক্রাইব No, করতে পারছি? there is not enough time to describe. We've been in danger, so we should run this way as Well soon done. as possible. Well done. That is good. Let's keep your familiar ahead. This would be a good idea. If we can Well, spot the danger. yeah, I spotted 3 creatures. They're dangerous. I'm making my familiar distract them in the opposite direction. So I send Then my let's make this. familiar this way, so the creatures follows my familiar. Okay, so when your familiar was going toward the other direction, did you have your vision switched with it? Yes, I still have my vision with it. Okay, so as your familiar tries to go toward that direction, you see the ghost seems to follow your familiar running toward it, but as soon as the ghost starts to running toward that direction, the figure that was different from the other ghosts seems to again make a loud roar, What the fuck? and the ghost seems to change their direction they were going, and they seems to be moving toward the opposite direction instead. So basically they are moving toward this direction. Oh, Uh, From what you can get from the your familiar, through your familiar, the ghosts are not probably that much intelligent, but the other creature with the long tongue and kind of like a grayish skin, that one seems to be quite an intelligent creature, and probably it may as well be controlling the ghosts. Where are we? Where are we, Arpan bhai? okay. hey guys, there is a little Yeah, problem. আমার ডিসিশন এখন ডিপেন্ড করছে তার কি, সে কি বলছে তার উপর। Yeah. Yeah. Hey guys, there is a little problem. I tried to make my familiar distract them, but I think they found out our plan and going toward the way we decided to go. If they're gonna block our way, then I guess we will have to go through them. Are there anyone near the cart now, or did they abandon that to block us on the other way? No, there are 3 dead bodies lying near the carts, and there are only one weird-looking creatures. I don't know what they are, and 2 ghouls. It seems like the weird Can you creature describe is it to me? controlling the ghouls. Yes, that Can you- creature was quite large with a long tongue. And নির্বাচনে কি বলে Long golden tongue and grayish skin. long tongue and grayish skin. Do I we remember know? any of? Yeah. Remember both of us. Okay, so make a history or survival check. Okay. Advantage আমার তো আছে because already জানি fucking undead. Yes. আমার দুইবার রোল হয়ে গেছে, but it's 21. 21. Levina? 25 fucking 20 fucking 5 natural 20. Oh, Natural okay. 20. So you No, have no, been এটা- so you have been through a lot of places and saw there are cities filled with people that died during the catastrophe, and during this time it have seems to largen a
lot of number of undeads, such as zombies, ghouls, and some of them seems to hold more intelligence than the rest. And from the description you got, you are quite sure now that it's probably a gust. Oh, And Probably a gust. also, you do realize from the roar, it was not just getting the attention of the ghouls that were around it. It's probably calling around all the ghouls that are nearby this area. It's probably calling more reinforcement. It will be hard to get out of here if we dally. We can stop it, finishing it off, preventing any kind of call-ins, and move ahead, or we can risk it and run our original path. We have to fuck it. decide quickly. We have to fight. Well then, be stealthy, we surprise them. Okay. Yeah, we try And stealth. yeah, we stealth, and I am already like stealthing, moving towards here till I can see the ghast within my range. Also, Yes. while I'm moving, so you see, I take out both of my guns, and with the left hand gun, now you, because Albert told you are on my shoulder, you can see it more clearly. Hmm. You see this almost musket shaped gun, but it is like made with this dark, like extremely dark, almost black reddish wood. And on near the handle, below the handle, there is a single ivory white blade, which seems like to be carved out from teeth of something. And also the handle itself does not look comfortable to hold at all. It has like this scales and spikes, almost blade like features all over it, which extends and gradually smooths over towards the gun, top of the gun. And as I take it out, you see, even though it is not fired, a gradual, like this dark smoke starts rising from the barrel of the gun. I take the gun, and just under you, because which shoulder are you sitting on? Right. I'm always on Right. the right. Okay. Yeah. So I'm an just angel. under your shoulder. I have this shoulderless yeah dress. So I take the gun and just jab the blade in my shoulder. And with the as the blood spurts out, you see just behind you this smoke, almost a smoky hand, spectral hand forms behind me, which grabs the blood and just takes it through my right arm into my gun in the right arm. And as I pull it out, you see the blood gets soaked into the both of the guns, almost as if they drink the blood. And there is now this electrical energy, this lightning that wreathes the both of the gun. Mm-hmm. Fascinating. I do take the damage, so the 2d4 necrotic. এত Yeah, because my আমাকে এক বোনাস অ্যাকশনে দুটোতে অ্যাক্টিভেট করতে দেয়, but I have to take the damage for both of them. Oh. So Ugh. that's 2 points Oh, of wow! necrotic. 2 points of Oh. damage. Holy shit. Survived. Damn. The slime saved her. Okay, anyone else trying to prepare anything? Would Do I like have to hold an Eldritch Blast. I'd Stealth. like to do a stealth. Okay. Yeah, I stealth like আমরা to- সবাই করতেছি। Stealth Yeah, আমরা me- সবাই করতেছি। Okay, Okay, actually- yeah, sorry. No, That- Actually, make another stealth check, everyone. Okay. Okay, but I'd like to call my familiar back Oh. and cast invisibility. Okay, so your familiar flies toward you, changing its direction, and from seeing that, the gust seems to send some of the ghouls toward your direction, following the owl. Sorry, Not following the owl. familiar. Not owl, Yeah, not yeah, yeah. Dreamwalker. Yeah.
So following the familiar. So few of the goals are going toward this direction, No, wait, I have a and good journey. Hold on. what? আমার ফ্যামিলিয়ার এখান থেকে এদিকে যাওয়ার সময় যে এখানে যে টিচার গুলো ছিল ওরা না যেদিকে আসলো। Huh, they were going toward that direction, and the gust is actually still going toward that direction. But seeing your familiar go toward other direction, it sends some of the goals toward the familiar. In that case, can I change my decision? I want to keep my familiar over here. And I thought যে আমার familiar এখানে রাখলে ওর আশেপাশে কেউ নাই। Okay, in that case, the familiar is still there, and Okay, the goals, all the goals that were around the gust, seems to be following this direction. and I cast And invisibility. cast invisibility on yourself or on the familiar? Myself. A stealth. Myself. Okay. And one more thing I should let you know, that if you are going to fight and you know you are going to maybe make actions or anything, so if you make an action or like make a reaction or anything, then your invisibility will break, by the way. Oh, in that case, I think. But your first Um, attack will have advantage if you are Yes. attacking in invisibility. Okay, in that case, I think I cast the invisibility to Dashford. Ashford. Okay. Oh no. Oh no, we have a nuke. We have a fucking nuke in hand. So let me We have see a your invisible rolls. blue chunk around 16, you. 21, 4, 16, 20, 19, 11. Okay. 11. Yes. Yeah, Yeah, so skills. so you are do you guys are are you guys moving Nine toward shots, this yes. direction, by the way? Yes. Wherever the gas was, I am 11. basically towards that direction. So we So- are moving directly toward the gas. Yeah. Okay, so in that I am case, moving. Everybody can spread out also. একসঙ্গে না থাকারও দরকার নেই। মোটামুটি একটা রেঞ্জে থাকলেও চলবে। so in that case, if you want to intercept the gust, then you have to move toward this direction. Which? Okay, yeah, Yeah. we are moving direction then. Trying to get from behind him basically. Okay. Yeah. So Yeah, behind. let me check if the gust notices you as you approach them. Gust perception is okay. No proficiencies. That gust noise. Yeah. Fucking undead. Nope, it did not notice you. So you go toward this direction and you see that the gust that the familiar described, or actually Sakyo described to you. Not familiar. Yeah, the gust, the description of the gust that you got from the Sakyo seems to be matching with what you are seeing currently toward this direction. And it's বলতেছে ব্লেস কাজ করছে কার কার উপর করছে আগে জিজ্ঞেস করে পরে লিখছি। ওরে কোন? ওকে অ্যাশফোর্ড আমি আর সে নিজে নাইস Okay, okay. উই আর ব্লেসড We are blessed as fuck, bro. Okay, so you follow the gust from the behind, and the gust seems to have not noticed you, but you guys do notice that there are at least 3 to 4 ghouls and another gust, second gust, Oh no. that is around this direction, this corner. Okay. Why are there always two ghosts? The other one? They're calling each Wait, other. yeah. Yeah. So
as you guys move toward the gust, probably an encounter ahead of you Not may getting very close, just within my range. That just is within my your range. maximum. Okay. So yeah, So you is like, which is 30 feet. No, 30 no, 40 feet. So maximum Yes, is 40. same range. I okay. will. Okay. So yeah, you go near enough for you to use your abilities, and the goals and the ghost have not yet seems to have noticed you. So you do have a surprise round on them. So Okay. সারপ্রাইজ রাউন্ডের জন্য কিন্তু ইনিশিয়েটিভ হয়, তারা রাউন্ড পায় না। সো ইনিশিয়েটিভ রোল Yes, করি yes. আমরা সবাই হ্যাঁ মিলে। হ্যাঁ yeah, everyone roll ইজি your হয়ে initiative, and I will fill up the turn order. ওই দেখো কমব্যাট আইলেই রোল সব ডাউন হতে শুরু করলো, কি অবস্থা। And by the way, we will start the combat after the dinner break. Holy 22 initiative, nice. So we will start from 11:15. Okay. Okay. Fuck up the ghosts, fuck up the ghosts. একটা গাছ ড্যামেজ দিয়ে মারেন আর একটা গাছ টেনে দিচ্ছে। Muga. আর যদি দুটো লাগে তাহলে ভালোই ড্যামেজ, যদি দুটো না লাগে তো এটা আলাদা কথা, যদিও লাগার চান্স আছে, ব্লেস ফেস আছে ওপরে। তো ফ্যামিলিয়ারের ওই Bless আছে, ডিস্ট্রাকশনের আইডিয়াটা advantage খারাপ আছে। ছিল না আইডিয়া, বাট আনফরচুনেটলি গাস্ট আর কোয়াইট ইন্টেলিজেন্ট। That is the problem. Ghosts গাছ are a fucking আর problem. মোস্ট প্রবাবলি 11 আর 12 আনফরচুনেটলি এটা স্ক্রিপ্টেড ইভেন্ট ছিল, ইনকাউন্টার। নো, অ্যাকচুয়ালি এখানে পুরো ম্যাপে অলরেডি সবকিছু প্লেস করা আছে কোন জায়গায় কি আছে। ইউ গাইস চোজ দিস ডিরেকশন, সো কিছু করার নাই। না রিফাত ভাই এইটা সিস্টেমটাও আছে, এটা ডিফারেন্ট সিস্টেমেও ভালো হয় যে সিলেক্টিভ এনকাউন্টার। তো এখানে আমি তোদের কোনো রোলের সিস্টেমও রাখি নাই বেসিক্যালি, ঠিক আছে? তোমরা যে পাথ নেবা সেই পাথে সাধারণত মানে ডানজনে থাকে হচ্ছে সিলেক্টিভ এনকাউন্টার, নরমালি আমি রাখি হচ্ছে গিয়ে র্যান্ডম এনকাউন্টার। প্রবাবলি লং জার্নি গুলাতে লাইক মানে ডেঞ্জারাস প্লেস গুলো বাদে সেখানে এরকম কাউন্টার রাখবো, কজ নাইলে তো লাইক সব জায়গায় বসানো সম্ভব না অত। কিন্তু যেসব জায়গাটা লাইক মিডিয়ামলি ডেঞ্জারাস জায়গা, দেন ওইসব জায়গায় হচ্ছে সব জায়গায় বড় বিশাল ম্যাপ থাকবে, ইউ গাইস ক্যান টেক। ICICU.com আমার যেমন ওয়ার্ল্ড ম্যাপে একটা সেট থাকে যে পাথে যাবে সেই হিসাবে এনকাউন্টার থাকে, আর এমনি র্যান্ডম ইভেন্টের চান্স থাকে, র্যান্ডম এনকাউন্টার না, র্যান্ডম ইভেন্ট। আমার র্যান্ডম ইভেন্ট আর এনকাউন্টার টেবিল সেট। Let me actually roll for my monsters as well. টেবিল আছে তো, একটা টেবিলে রোল করলে, তিনটে টেবিল টেকনিক্যালি, তো একটা টেবিলে রোল করলে D20 যেটা রোল করো, হ্যাঁ সেটাই তোমার ইয়েগুলো দেয়, কি আসবে সেটা দেয়। তো ইভেন্টের মধ্যে দুটো টাইপের এনকাউন্টার আছে, হার্ড আর ইজি। এবার তার মধ্যে যদি যেটাই পড়ে আমি সেইটাতে আবার একটা রোল দিই, সেখানে কোন এনকাউন্টার আইতেছে হার্ড আর ইজির মধ্যে সেইটা করি। আমার হচ্ছে দুইটা, ওয়েদার এন্ড ইভেন্ট স্ল্যাশ এনকাউন্টার। আমি Oh my god, কম্বাইন করে দিয়েছি। the first gust is 22. Oh god. The second one is 21. Okay, bye. And it is fine, ওরা সারপ্রাইজ আছে একদম the four ghouls will most probably যদি সব করে, যদি সব লাগে একটা গাছ গেল। I see. Last two ghouls. তো এটা রোল করতেছিস 16, 21, ওরিফাত ভাই 14. চিল কটা গোল So basically 4 ghouls and 2 gust. রিফাত ভাই মারার প্ল্যানে আছে আমাকে। Yes. গাছ ভাই সিআর 3 না 4? 2 কাস্ট আর মোস্ট প্রবাবলি সিআর 2। এগুলো রোলগুলো ও হ্যাঁ, জম্বি সিআর 1/4 ইয়ার। জম্বি না, এটা গুল আর সিআর 1।
না না ওই জন্যই বলতেছি আমি ভাবতেছিলাম জম্বিরা CR1 গুলরা CR, ওই জন্য আমি বল জম্বি CR1 একটা ভুল, 2টা গাছ, আল্লাহ মাবুদ। আচ্ছা এগুলো আমরা হলো কি ওদের আটজন ড্যামেজ না পারসেপশন? না কোনটা? এগুলো ওদের এই এগুলো যে ইনিশিয়েটিভ রোল। রোলগুলো এটা তো ওদের ইনিশিয়েটিভ। ইনিশিয়েট। আর আমরা হচ্ছে এখন আমরা একটা ব্রেক আমরা নিচ্ছি, 8 জন আছি। 11:15 এর দিকে বা 11:20 এর দিকে স্টার্ট করবো আবার, ঠিক ওকে, ডিনার আমরা ব্রেক। 8জন প্লেয়ার সো মেক সেন্স। আরে সেন্ড দ্য প্যালাডিন। সেন্ড দ্য প্যালাডিন আর আমাদের ইয়ের ব্লুম স্টকারে পাঠায় দাও, একাই ইয়ে সবাই দেবে পুরো। ইনভিজিবল ব্লুম স্টকার, We will chill and they ইনভিজিবল will ব্লুম kill. স্টকার আছে। We chill, they kill. স্টকার এখনো পায়ে পারেনি তো, ঝামেলা হচ্ছে। ও তুমি তো এখনো ইয়ে সাব ক্লাস পাও নাই, রাইট 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 রাইট, আমিও পাই নাই যদিও, তোমারে কি বলতেছি। আমাদের উইজার্ডের সাব ক্লাস আইছে শুধু, Yeah. ওয়ারলকদের আইছে, ওয়ারলক আর উইজার্ডের সাব ক্লাস আছে, Oh, ক্ল্যারিকেরও আছে। ক্ল্যারিকেরও আছে, রাইট। ইয়া প্যালাডিন আর আমাদের দুজনার আসে নাই এখনো, ইয়েদের রোগদেরও আসে নাই। আপনি কি যাবেন, মানে সাবক্লাস কি যাবেন? আমি তো মিউট্যান্ট, আমি তো আগেই থেকে ঠিক করে রাখছি, ওরা লাভলি। মিউট্যান্ট যাব। উইচার, আমাদের উইচার, পার্সোনাল উইচার। মিউট্যান্ট গিয়ে এবার দেখো, মিউট্যান্ট গিয়ে ওই যে ইয়ে আছে, সেলেরিটি ব্রু আছে, বানাবো ডেক্সটারিটি +6। ও বুঝতে পারছি, আপনি হচ্ছে ওই যে ইয়ে রুটে যাচ্ছেন, যে আমি যে ক্যানিক বানাছিলাম যে রুটে। ইয়েস, ওটা তো জোর। সেলেরিটি ডেক্সটারিটি +6। এখন আমার যেহেতু 19 আছে, পরে 11th লেভেলের কাছাকাছি গিয়ে ইয়ে করে দেবো, মানে তোমার 12th লেভেলে মোটামুটি গিয়ে বাড়ায়, ডেক্সটারিটি বাড়ায় 20 করে দেবো, তাহলে +4 দিয়ে তখন +7 দিয়ে মারবো, কারণ কি এখন আমাকে +3 দেয় ডেক্সটারিটিতে স্কোরে, পরে গিয়ে +4 দেয় স্কোরে 11th লেভেলের পরে। এখন আমার ইভেন্ট করে কোনো লাভ নাই। হোলি গড, প্যালাডিনও দিয়েছে ন্যাচারাল 20 একটা, এটা প্যালাডিনে অ্যাটাকে গেলে কাজে দিত একেবারে। ইয়ে ডিভাইন স্মাইট তো আনলক হয়েছে এখন। তোমার মিউট্যান্ট দিয়ে ভালো তোমার গ্রেট সোর্ড বিল্ডিং ও খেলা যায় দেখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ট্রেংথ বাড়ানো তোমার যায়। না না স্ট্রেংথ বাড়ানো যায় বলে বলতেছি না, স্ট্রেংথ তো বাড়ানো যায়, কিন্তু পরে গিয়ে 11th লেভেলে একটা মিউটেশন আছে যেটা তোমাকে বোনাস অ্যাকশনে একটা অ্যাটাক করতে দেয়। হ্যাঁ, ওটা তো সবকিছুর জন্যই, আপনি মিলি রেঞ্জ যা খেলেন সেটার জন্য ওটা নিতে। না সবের জন্যই, কিন্তু যদি তুমি অলরেডি ডুয়াল বিল্ড করতেছো সেটা তো তেমন লাভ নাই, কারণ কি তুমি অলরেডি হ্যাঁ, বোনাস অ্যাটাক পাইতেছো। হ্যাঁ, লাভ হচ্ছে যদি তুমি হেভি টু হ্যান্ডেড ওয়েপন হেভি ইউজ করো। হেভি টু হ্যান্ডেড ইউজ। একটা গ্রেট সোর্ডের এক্সট্রা অ্যাটাক মানে বিশাল, তার উপরে ব্লাড রাইট ফাইট তো থাকবেই তোমার, একটা ব্লাড হ্যান্টারের একটা এক্সট্রা অ্যাটাক মানে অনেক, কারণ কি তোমার ব্লাড রাইট অ্যাড হয়, ইয়ে হয়। আমার হবে অ্যাটাক, দেখো না ইয়ে ফাইটারে 2 লেভেল যাই, অ্যাকশন সার্চটা পাই, উফ, এক রাউন্ডে 6খানা অ্যাটাক হবে। অ্যাকশন সার্জে মনে হয় বোনাস সেকশন দেয় না, আই বিলিভ। না না অ্যাকশন সার্চে বোনাস সেকশন দেয় না, আমার বন্দুক তো আমাকে বোনাস সেকশনে 2টো শট নিতে দেয় পরে গিয়ে। ও হ, যদিও আমাকে ড্যামেজ দেয় তার বদলে, যতবার ওই এক্সট্রা শট নেবো ততবার ড্যামেজ খাবো, কিন্তু দেয়। আজ এই ঘাস যদি আমাকে কাছে পৌঁছায় তাহলে সমস্যা, দূরের থেকে মেরে ফেলাতে। ও হ্যাঁ, বন্দুকের একটা চার্জ গেছে, বন্দুকের একটা চার্জ কম হয়েছে।
এখন তো আমার চার্জের কোনো তেমন ইউজ নাই, ওই শুধু ওই ব্লাড রেট অ্যাক্টিভেট করাটাই হচ্ছে একমাত্র ইউজ চার্জের। পরে গিয়ে আরো ইউজ আছে, পরে গিয়ে ওই যে চার্জ খরচা করে এক্সট্রা অ্যাটাক করতে দেয় আমাকে দুটো, মানে ইয়েতে বোনাস অ্যাকশন একটা এক্সট্রা অ্যাটাক করতে, আর ইয়ে আছে আরো অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে। ওটা Turn বন্দুকটা order এমন ভাবে বানানো, time. হ্যাঁ বন্দুকটা বানানো এমন ভাবে যে তোমার ক্রিট করলে ওই ওই টার্নে তো ফাঁক করবেই একেবারে, আর তার পরের গুলোতেও করবে, ক্রিট করলে ড্যামেজ বাড়ে। হ্যাঁ ব্রেক চলতেছে, ডিনার করে নাও তারপরে। রোল 20 এর একটা জিনিস পেইন লাগছে, তো টোকেন খুবই কম। ওদের নিজস্ব টোকেন কম, আপনি বানায় নিতে পারবেন তো। তা তো জানি, টোকেন এখানে ডাইরেক্ট সার্চ করে দেওয়া গেল। হ্যাঁ ওই ওটা যে তো ওয়েব সার্চে যদি পান তাহলে সেটা বেটার, যদি না না, পান তখন আগে আগে কি ছিল, আগে ওই যে ওয়েব সার্চের যেগুলো অনেকগুলো টোকেন নরমাল আছে না, সেগুলো ফ্রি ছিল, এখন আর ফ্রি নেই। আই গেস যাদের ছিল তারা প্রবলেম করছে, যাদের বানানো ছিল আর কি। পরে গিয়ে ব্লোটেড অ্যাগনিটা নেওয়া লাগবে। By the way, anyone wants to use the rogue? let me কোন রোগ? Rogue Hans Han. তো বেসিক্যালি ও হচ্ছে লাইক +5 টু ডেক্স আছে, এন্ড লেভেল 2, আর হচ্ছে ওর ম্যাজিক আইটেম করবে হচ্ছে ও যখন কোনো মানে এনিমি হচ্ছে হাফ হেলথের নিচে চলে যাবে, ঠিক আছে, ওই এনিমির উপরে ওর অ্যাডভান্টেজ থাকবে। holy shit as a rogue. ইয়েস, ওর weapon কি মিলি না রেঞ্জ? মিলি Melee. মিলি মিলি। ওকে Oh, yeah. ফিট না, আই থিংক কিছু একটা শর্ট সোর্ড আর একটা ড্যাগার। শর্ট সোর্ডটা কি ম্যাজিক্যাল নাকি ড্যাগারটা? শর্ট সোর্ড ম্যাজিক্যাল বুঝতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি নান অফ দেম। তার তার অন্যভাবে কাজ করে আচ্ছা, ওটা, তার অন্যভাবে কাজ করে। ওয়েপনের আর ওয়েপনে না, ওয়েপনে নেই। আই বিলিভ। ওকে, তো +5 থেকে +7 টু হিট, রাইট? হ্যাঁ, তার কোনো ফিটের এফেক্ট আছে ইয়েতে কমব্যাটে? ফিট, আচ্ছা ফিট ওকে নিতে বলছিলাম, ও ফিটটা এখনো মানে নেয় নাই, পরে আর ইউকে তো খেলেও নাই, এমনি সুযোগ করে নাই। আচ্ছা, প্যারা নেই। ফিটটা অপশনে থাকুক, পরে নেবেন। Yo, আর আমার ফ্যামিলিয়ার এর যে অ্যাটাকটা আছে, টেইল অ্যাটাকে দেওয়া 100/200 ফিট রেঞ্জ, এটা বলতে কি বুঝাইতেছে? ও হ্যাঁ, টেল অ্যাটাক 100/200। সো তোমার বেসিক্যালি টেলের থেকে স্পাইক ছড়ে। 100 হচ্ছে তোমার নর্মাল রেঞ্জ, 200 হচ্ছে লং রেঞ্জ। এবার এটা কেন দেওয়া, তোমার 100 ফিটের মধ্যে যদি কেউ থাকে তাকে তুমি তো নর্মালি রেঞ্জ অ্যাটাক করবে, আর যদি কেউ 100 ফিটের বাইরে থাকে তাহলে তাকে রেঞ্জ অ্যাটাক করতে পারো, ডিসঅ্যাডভান্টেজে অ্যাটাক হবে। 200 ফিটের বাইরে তাকে টার্গেট করতে পারবে না আর কি। আচ্ছা, এখানে 100 ফিটের বাইরে থাকলে ওখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কোন টাইপের হইছে স্যার? বুঝলাম না। মানে 100 ফিটের যদি কেউ বাইরে থাকে তাহলে তো একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকতেছে, এটা কোন ওটা টাইপের? হচ্ছে আপনি যখন অ্যাটাক রোল করবেন তখন হচ্ছে না না, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, সো ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ডিএনডি এর একটা টার্ম। হ্যাঁ, সো ডিসঅ্যাডভান্টেজ মানে হচ্ছে যখন তুমি D20 রোল করো অ্যাটাক হিট করার জন্য, তখন তুমি দুটো রোল করবে, যেটা লো আসবে সেটা নেবে আর কি।
আর অ্যাডভান্টেজ আচ্ছা হচ্ছে তার অপোজিট, যখন D20 রোল করবে দুটো রোল করে হায়ারটা নেবে, ওটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। আচ্ছা আচ্ছা পরে ওটাই ডিফারেন্স। ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে একটা সেট টার্ম আর কি। ডিসঅ্যাডভান্টেজ যখনই কিছুতে বলবে তার মানে হচ্ছে D20 লট দুটো রোল। আচ্ছা ও বাই দ্য ওয়ে, আমার টোকেনের যে এইচপি ওইটা কি বাড়ানো লাগবে না লেভেল 2 তে হ্যাঁ হ্যাঁ গেছে যে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটা ওটা বাড়ানো আই হয়। গেস ও সবার হ্যাঁ, কন্ট্রোল আমার আছে না, তো নাকি ওটা আমার করতে হবে আমার ওটা? তো আই থিঙ্ক আমি আহ, করতে পারবো, চেক করি। হ্যাঁ করা যায় করা যায় করা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাশফোর্ডে তো আপ করা আছে, আমাদেরও তো পারবো। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ করা যায়, ইজি টু ডু। করে ফেলাও। ম্যাক্স এইচপি 19, আমার এইচপি 19। রিফাত দা আজকে কি ডেভেলপ পাচ্ছি নাকি? এতগুলো মারলে নট 900 শিওর। এক্সপি কি হবে? 900 এক্সপি কত হলে ডেভেলপ হবে। কততে? 900 তে তো 900 এক্সপি লাগে, তো আরো 600 এক্সপি লাগবে। 600 না, অ্যাকচুয়ালি 530 লাখ। কেন 300 পাইছি না আগের দিন আমি? 370। 370 70 ছিল। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ঠিক, 370। আমি নতুন ইয়েতে কপি করার সময় 300 লিখছি। সেকেন্ড লেভেল থেকে ব্লাড হান্টার অ্যাকচুয়াল অনলাইন আসে, ফার্স্ট লেভেলে তো কিছু পায় না তেমন এবিলিটি টেবিলিটি। হ্যাঁ, ফার্স্ট লেভেলে কিছু নেই তেমন, খালি ইয়ে আছে, ফেভার্ড এনিমি আছে। ওই যে অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ আর ওই যে তোমার ইয়েটা কার্সটা পায়, কিন্তু আমার কার্সটাও ব্লাড রাইটের সঙ্গে রিলেটেড। আমি যাকে ব্লাড রাইট মানে ব্লাড রাইট ওয়েপন দিয়ে অ্যাটাক করলে বেশি ড্যামেজ দেয় আর কি। সো কি কার্সটা হয়েছে? আমার এখন কাজে আসবে না, কার্সটা কাজে আসবে হচ্ছে যখন আমি বড় ওয়েপন বানাবো যেটা টু হ্যান্ডেড হবে আর কি। তখন আসবে কার্স কাজে। ইয়ো আহ একটা জিনিস যেটা মাথায় আসলো লাইক জারভান্ডোলিলা স্লাইম রাইট, সো স্লাইমটাকে যদি আমরা এভাবে উপরের দিকে থ্রো করি তাহলে একটা একটা রেঞ্জের আমরা ভীষণ পাইতেছি না? ও তাকে মিররের মতো ইউজ করতে চাইতেছো তুমি, ডিসকো মিরর? কাইন্ড অফ লাইক একটা দড়িতে হ্যাঁ, বাইন্ধা ইন্টারেস্টিং, এরপরে থ্রো করে পরে আবার টান দিয়ে নিয়ে আসলো। ইন্টারেস্টিং আইডিয়া। বাট সে উইজার্ড, এটা মনে রেখো। সে ওই পড়বে, পড়ে ওখানেই ডেড হয়ে যাবে, তার এইচপি অত হাই না। উইজার্ড এইচপি নিয়ে ওইসব করা যায় না, আনলেস ইউ আর মিডেনিয়া, তখন করা যায়। নাইনটি আর ডিগ্রি ইয়ে থ্রো করার পরে উই ক্যান ক্যাচ হার अगेन আর তাও হিউ। ড্যামেজ খাবে না, ক্যাচ করলেও ড্যামেজ খাবে, কারণ কি 10 ফুট পড়লেই ড্যামেজ খাবে আর কি, 10 ফুটের বেশি পড়লেই ড্যামেজ খাবে। ভিডেনিয়া হচ্ছে ওই যে সেই ইয়ের মতো, সুনাডের মতো, মেডিকেল ইয়ের হচ্ছে এই রুল, আনলেস ইউ আর মি দেন ইউ ডোন্ট ফলো দোজ রুলস, এরকম ব্যাপার। গাস্ট গাস্ট অফ উইন্ড, গাস্ট মাস্ট। বাই দ্য আমার কিন্তু ওয়েপন ব্লাড রাইট অন করলে ম্যাজিক্যাল, মনে রেখো। ওকে। মানে তোমার আমার ম্যাজিক্যাল ওয়েপনটা ম্যাজিক্যাল ওয়েপন, কিন্তু ব্লাড রাইট ওয়েপনরে ম্যাজিক্যাল করে দেয় আর কি, যে কোনো ওয়েপন। হুম হুম, আই গেস ফর নাও তোমাদের এটা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না, মেবি লেটার। বলে রাখতেছি, বলে হুম হুম। রাখতেছি, জাস্ট যদি থাকে রেজিস্ট্যান্স।
ইয়সের মধ্যে আনডেড কে বানাইতেছে সেটাই হচ্ছে আমার কোশ্চেন। বানাইতেছে কে আনডেড এত? কোন হালার পোলা বানাইতেছে এত আনডেড? বাই দ্য ইউ, আমি বলছি খেয়াল করছো নাকি, মানে এই ফরেস্টটা almost seems like drained of life from the trees and everything, but at the same time seems to rejuvenate also. রিজুভিনেট, to rejuvenate, রিজুভিনেটেড। হ্যাঁ It's rejuvenate, rejuvenate, ভাই। হ্যাঁ, or regenerating, whatever you want to, ঠিক আছে, also at a similar space, ঠিক আছে, it's like মানে ডেডপুলের মতো, লাইক একদিক দিয়ে ক্যান্সার আর একদিক মানে দিয়ে হিলিং, একদিকে ঠিক আছে। ক্যান্সার আর একদিকে বসছে। Yeah, pretty weird for us to go through, but okay. Yeah, that is only আচ্ছা, রিজুভিনেটিং বলতে কি মানে স্প্রাউট গজাইতেছে নাকি মরা গাছগুলা ওরা ভাবতেছে আরেক দিক দিয়ে? না মানে না, মরা গাছগুলো একদিক দিয়ে শুকায় গেছে, আরেক দিক হ্যাঁ থেকে হ্যাঁ, আবার নতুন পাতা বেরোচ্ছে। একটা weird। আচ্ছা আচ্ছা, গাছগুলাই আর কি। and you cannot see it actually because তোমরা এখানে বেশিক্ষণ থাকতেছো না, but I will tell it anyway. মানে বেসিক্যালি গাছগুলা খুব দ্রুত বড় হচ্ছে and then খুব দ্রুত মরে যাচ্ছে, ঠিক আছে, around the place. Oh fuck, হুম। aging has sped up. Am I going to age? Maybe, who knows. 150 years is really less. Let me go to at least level 15. I need clone. Clone. I wanna be forever 23, please. What's dangerous than a slime? An immortal slime. তা রিফাত ভাই তো জানে আমার গোল কি, তো ওই গোলের জন্য আমার মেলা বছর বাঁচতে হবে for sure. ভাই দে, তোমরা এই যে ক্রিচার চেনার সময় হিস্টোরি চেকে জানি কত ফেলাইছিল? কে আমরা দুইজন? আমি ফেলাইছিলাম 21 আর আমরা ফেলাইছিল 25। তো for you, Levina, you also know some of the lores behind the creation of ghouls Yes, I know. and ghast. So if you already know, then I'll not describe that. And if you don't, then I can actually. আরে say it anyway. মানুষ তো জানুক। So ghouls basically came from like elves. So one of the first elves actually worshipped Orcus, and Yes. and for his benefits, he was making sacrifice to Orcus, and eventually what he was Lol. doing, he was eating the corpse or actually live flesh, live what কি বলে, live relatives, ঠিক আছে, একদম flesh directly খেয়ে ফেলতেছিল ওর relatives এর। So Orcus, being pleased with the sacrifice and act, turned him into the first ghoul, and later as he continued, so Orcus later ascended him in a ghast. Then পরবর্তীতে আরো মানে যে কি হয়েছে সেগুলো জানা যায় না, but that was the creation of the first ghoul. আরো অনেক কিছু হয়েছে, আপনার জিনিসপত্র আসছে, তারপরে ওর নাম কি জানি, ভেকনা আসছে, ভেকনার সাথে জিনিসপত্র হয়েছে, বহু কাহিনী। হুম। দেন ওই ফার্স্ট গুলো তারাও দেশে ওর লেয়ার থেকে। হ্যাঁ, ওই ভেকনাই একজন না, ভেকনা হচ্ছে মাদারকে ফুল। Okay, I'm back. Doresain, the first of their kind.
কি বলতেছে? ওই যে সে ঘুল আর গ্যাস্টের ব্যাক স্টোরি বললো আর আচ্ছা, ভাবলাম এটা যেহেতু তুমি জানো বেসিক্যালি, ঠিক আছে, যেহেতু তুমি 25 রোল সেই জানে করছিলা। কি বলো? আমি জেনে যাব, সমস্যা নেই। So basically, goals came from elf. So one of the elves, noble elf, he used to worship orcas, and সো to satisfy বেসিক্যালি orc. আমি হ্যাঁ, যেটা জানি অ্যাজ এ প্লেয়ার, এটা হ্যাঁ, পুরোটাই কি বলে দাও তুমি তো একবার। আচ্ছা প্লেয়ার হিসেবে কি জানো যে এলফ হচ্ছে তোমার ওর রিলেটিভ খায় ফেলাইছে, ওইটা দিয়ে ওয়ারশিপ করছে অর্কাস রে, দেন অর্কাস মানে খুশি হয়ে ওরে হচ্ছে গোল বানাই দিছে। ওকে, দেন ইউ নো দ্যাট ইন ক্যারেক্টার অ্যাজ ওয়েল। গাস্টরা তো তোমার বোধহয় গোলের থেকেই গাস্ট হয়েছিল। গোলের থেকে গাছটা হয়, ওদেরকে Ascendant- মোর ascendant- এনার্জি ascendant পাম্প goal। করে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আরো খায়া 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো তো ওই গোল খাইতে খাইতে গাস্ট। আরবানের রোল কত পাইতে হবে? আমার 22। হোলি শিট। আমি ডেক্স লোর কত? উইজার্ড। ইয়েস, ইন্টেলিজেন্স অ্যাড হয় তার তোর ইনিশিয়েটিভে। ডেক্স কত? আমার ডেক্স না, আমার ইন্টেলিজেন্স। আচ্ছা, 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 তোর ইন্টেলিজেন্স ওর হিসাব হয়, আচ্ছা। উইজার্ডের ইন্টেলিজেন্স অ্যাড হয়। হ্যাঁ, তো তোর ইন্টেলিজেন্স কত? 5। 5। তাইলে গোল তোর পরে হবে। 5। ইগো, ইগো, মাই গড, ইগো, ইগো ও 25। ইগো, হোলি, একটা ইয়া গোল গেল, এক্ষুনি একটা গোল গেল। সে যদি একটা ডিভাইন স্মাইট ফেলায়, ও DD8 আইয়া, যদিও তার এখন স্পেল স্লট কম, তো রেভিনার রোল আরে ভাই কত? দুইটাই তো আছে, সমস্যা কি? রেভিনা হচ্ছে 11 নাকি? হচ্ছে ইগো মেলা দূরে। আরে কত? 65 ফিট, ওকে। আরবান ডোরিল ইয়ে হচ্ছে মারতে হবে 20। তার, আচ্ছা, কারা জানি তুই গিফট ম্যাবলিন অফ করতে অ্যালাক্রিটি হবে। দিছিলেন না নাকি? কাউকে কি, হ্যাঁ, আমারও তো এগোতে হবে। কাউকে কি গিফট এগিয়ে অফ তারপর অ্যালাক্রিটি মারতে দেওয়া পারবো। ছিল নাকি? অ্যাশফোর্ডের মুভমেন্ট কতটা দিত? হ্যালো, 35 বা হ্যালো, 40 হওয়ার হ্যালো, কথা হ্যালো। এই মুভমেন্ট। ও হ্যাঁ। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, কারো উপর কি গিফট অফ অ্যালাক্রিটি দেওয়া ছিল নাকি? ইয়াপ, অ্যাশফোর্ডের উপর। অ্যাশফোর্ড রোল দা D8। হ্যাঁ, yes, হ্যাঁ। অ্যাশফোর্ডের কত? 15 ওর। 15 D8 রোল করো, ওটা অ্যাড হবে তো। হ্যাঁ। টুটুটুটুটু, টুটুটুটুটু, আচ্ছা, নাদির টুটুটু। চাইলে রোল করে দিতে পারিস D8 টা, যেহেতু তুই স্পেলটা দিছিস। I think I will. Bismillah. Oh, 3, so it's okay. 18. 18. টুটুটু, টুটুটু। ফরচুন ফেভার কোন কারো কোনো লেভেলে? এরিয়া স্পেল আছে? ফরচুন ফেভার কোন লেভেলে? শুরু হয়ে গেছে? ফরচুন স্পেল, এখনই শুরু হবে। ফরচুন স্পেল আমার আছে। আচ্ছা, তেইশ। তেইশের হচ্ছে কত? ফার্স্ট লেভেলে তুমি কোন এরিয়া এফেক্ট স্পেল পাবে ওর বাবা? ফার্স্ট এফেক্ট অনলি এটাই তো। এরিয়া স্পেল ইজ লাইক থান্ডার ওয়েভ আর বার্নিং হ্যান্ড। 9। আহ, হ্যাঁ, ফরচুন ফেভার কত লেভেলে? ফার্স্ট লেভেল না? সেকেন্ড ফরচুন লেভেল মনে হয় ফেভার ফরচুন। নট শিওর। ফরচুন স্পেল সেকেন্ড লেভেল, ইয়া। তুমি কি টুর্নামেন্টসই যাইতেছো ওখানে? এবার মানে ভাবছি স্পেল নেব আমি, সব নেব না, কিছু কিছু নেব। না, আমি ভাবলাম যে তুমি বোধহয় টুর্নামেন্টসই তো যাইতেছো বাইরে থেকে আইছো বলে। না না না, আমি লোর উইজার্ড, আমি টুর্নামেন্টে কিছু কিছু নেব। ভাই না সবার না, লোর উইজার্ড তো ইনিশিয়েটিভ এত ঠিক না। হাই কেন? ওই জন্য বলছি টপ ক্লাস ফ্লোর,
কিন্তু এখনো যে ডুনামেন্টিক ম্যাজিকের ফ্লেভার নিতাছো নাকি যে বাইরের থেকে আইসো বলে, অন্য ওয়ার্ল্ড থেকে আইসো বলে। হ্যাঁ স্পেসিফিক্যালি এই জন্যই তো স্পেল নিচ্ছি, তাহলে আমি জানি না। I tend to avoid tournaments because it is kind of special. ডুনামেন্সি ডিপেন্ড করে ওয়ার্ল্ডের উপরে আছে কি। হ্যাঁ এটা ট্রু, এটা যেমন ভেরিডিয়া ডুনামেন্সি এক্সিস্টস বাট নট অ্যাজ to that extent. নট অ্যাজ স্পেলস। কেউ জানে না যে ওটা Not একটা as spell. ম্যাজিক আর কি। But there are people who use it unknowingly. এসে Like মানে ডোনামেন্টিক ম্যাজিক এক্সিস্ট করে ইন এনভায়রনমেন্ট বা উইভের মধ্যে আছে আর কি বলতে পারে, কিন্তু কেউ ওটাকে হার্নেস করে পারে না। আর যারা হার্নেস করেছে তারা কাস্টার নয় আর কি, তারা অন্যান্য জিনিসপত্র। সো একোনাইট চাইলে খেলতে পারে যদি তোমার ফ্লেভার এরকম হয় যে সে জানে না যে আমার ওয়ার্ল্ডে তো এখনো আসেই নাই। সে যদি মানে জানে না যে কি হইতাছে, সামহাও আমি পারি আর কি এরকম বার করতে, এই ব্যাপার আর কি। আমারটা তো এখনো ওভাবে আসেই নেই, কিছু কিছু মানুষ জানে, আর আর আপনারা মোস্ট প্রবাবলি পাবেন। মারবো গ্র্যাভিটি ওয়েল মারবো না। আচ্ছা আসছে কয়জন এখন? ডার্ক স্টার মারবো। ও হ্যাঁ আরবান দরিল ডার্ক স্টার শিওর নেবে যদি অতদিন বাকি। 3 3 6 বাকি আছে, হচ্ছে তাওসিফ বাকি আছে নাকি? তৌসিফের একটা কল দেন। Yeah, by the way, Slimer কি এখন কোনো স্পেশাল এবিলিটি বা ফিট আছে, লাইক কোনো হিউম্যানয়েড টিচারের ফেস র‍্যাপ করে লাইক সাফোকেট দেম অর সামথিং? হোয়াট কি? না 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 না, ওই টাইপের কিছু নাই। সাফোকেশন আসছিস? হ্যাঁ। স্টার্ট হবে একটু পরে। I mean তোমার ফিটের দরকার কি? ইউ ক্যান এনিওয়ে সাফোকেট পিপল, ফিটে লাগে না ওর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা 5 এই তো 25 বা 30 এর দিকে শুরু করব। এখনই শুরু করব, যত তাড়াতাড়ি পাই চলে আয়, ঠিক আছে? এই টেবিল কোনো অ্যাবিলিটি আছে এই তো 5 মিনিটের মধ্যে। যে কারোর গলা চাপে ধরতে পারে, অসুবিধা কি আছে? না আমরা তো গলা চাপ দিয়ে ধরতে পারবো, তো নাক মুখের ভেতরে ঢুকে দিতে পারবে। হ্যাঁ কিন্তু মানে এবিলিটি চেক ওই সেম হবে, কারণ কেউ ঢোকার চেষ্টা করবে, আরেকজন রেজিস্ট করবে। সে রিভার্স ফোর করবে। Oh no. আমি 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 একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে সাপোকেট করতে পারতাম যদি আমি বড় হতাম। ইয়ে পুরো ভেতরে ঢুকা এনগালফ করে আমি ধরে নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতাম, ওর তো শ্বাস নিয়ে লাগবে। ও আচ্ছা হ্যাঁ। আচ্ছা সো বেসিক্যালি তোমাদের যার যার সারপ্রাইজ রাউন্ডে যা আছে তোমরা সবাই ইউজ করে ফেলাও, তাসিফ আস্তে আস্তে আসতো, 5 মিনিট লাগবে। ওকে ওকে। So, সো প্রথম থেকে শুরু করো। at the start of the turn, Ego will do whatever he does when he comes. And আচ্ছা আমরা আমাদের টার্ন দেখতেছি নাকি? আমরা খালি গোলদের টার্ন দেখতেছি। হোয়াট? আচ্ছা তোদের টার্ন কি আমাদের আবার turn। নতুন করে অ্যাড করা লাগবে? হ্যাঁ Yes. নতুন করে অ্যাড করা লাগবে, নতুন ম্যাপে নতুন করে অ্যাড করা লাগে। আচ্ছা আমি আগের টার্ন অর্ডারে মানে তোদেরটা এডিট করছি, ওটা হবে না আই গেস। তোমাকে না, ওটা- তোমাকে দেখাবে, ওটা আমাদের দেখাবে না। আচ্ছা ওটা আচ্ছা হচ্ছে ডিলিট, আমাদের গুলোকে ডিলিট করে এবার আমাদের সিলেক্ট করে একটা বুঝছি, নতুন করে আবার দেওয়া লাগবে বেসিক্যালি। লেভিনা বাদ বাদ ওকে 1 2 3 আমার প্লেসের একটা ডিউরেশন কত বাকি? কিসের? ওই তো এসে গেছে। ব্লেসের ডিউরেশন আছে। এক মিনিট, এক তোমার মিনিট, পুরো এক মিনিট। complete থাকবে। এক টার্নও হয়নি এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ এই সারপ্রাইজ রাউন্ড শেষ হলে তোর এক টার্ন শেষ হবে তখন। ও সে ব্লেস কাস্ট করছিল না? রাইট রাইট রাইট। এবিলিটি চেকে তো D4 অ্যাড হয়। আচ্ছা হ্যাঁ, লেভিনা রোল কত? ও! আবার আরেকবার বলো। দাঁড়াও আমি D4 অ্যাড করি আগে, আমার ইনিশিয়েটিভ তো D4 অ্যাড হবে।
ব্লেস আচ্ছা আছে তো। যারা যারা ব্লেস আছে ব্লেস সহ করো অ্যাড লাগলে হবে এই ডিপ ডিপ ডিসকর্ড তো D4 অ্যাড হবে একটা D4 রোল কর ওকে তোমাদের সবার ইনিশিয়েটিভ গুলো 1 বাই 1 আমাকে বলে ফেলাও আবার নাম ডাকো এক একজনের, কে বলবে? পুরো ফার্স্ট অফ অল সাকিও কত 28 20 28 আমারটা। আচ্ছা ইগো আমাকে 20 ছিল, হ্যাঁ 20। 20 ইগো হচ্ছে 20 সাকিও হচ্ছে 20 অ্যাশফোর্ড আরে আমার 22 ভুল 22 তারপরে হচ্ছে ভানিলা 22 হোলি শিট আর আকাশে আমিও ডেইসের আসছি হচ্ছে 20 20 না জেইসের কত ছিল জেইসের তো 9 ছিল আই থিঙ্ক 20 ছিল 20 আর আরবানের 22 ব্লেস যে ইনিশিয়েটিভে অ্যাড হয় আমি ভুলেই গেছিলাম, কারণ কি ইনিশিয়েটিভের আগে জেনারেলি ব্লেস থাকে না কারোরই না। আচ্ছা ইয়া লেভিনার ইন টোটাল কত বাই দ্য ওয়ে আমার হচ্ছে 14 14 ওকে আই থিঙ্ক ফাইন পরে গিয়ে যখন উইজডম ইন্টেলিজেন্স yeah so start of the surprise round ego what do you want to do ফাক শিট আপ। But one question, এই ভুলটা কি somehow important? না না that's just a rooted tree uprooted না rooted কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো uprooted ডিফারেন্ট মিনিং ব্রো। ego what happened to your voice today okay you পিছনে দাঁড়াবে, আগে যাবে না পিছনে দাঁড়াবে? পিছনেই দাঁড়ায় আছো তুমি, কিন্তু সবার পিছনে দাঁড়ায় আছো। আপনার একটু সামনে আগানো লাগবে নাহলে আপনি রেঞ্জেই পাবেন না। okay I'll move your character here so yeah you hold your action if the ghouls or the ghost come near you you will attack that it Acha, I will change your token after this session so yeah basically you stay there and hold your position if something come near your allies you will attack them and next it's going to be the ghost না it's surprise round it is not going to be that oh acha yeah ghost রাস্তারই কি no ghost will not get around this turn না না probably next না, turn. Dex কত? Ghost dex হচ্ছে +3 আমার দেশ সবচেয়ে বেশি, আমি ওর আগে যাবো। আর আচ্ছা আমি so ওরও আগে যাব আমার প্লাস এই তো উঠাই দিলাম আর আরবান আরো আগে যাবে কারণ কি তার +5। yeah okay Dexterity? Plus No. one? না তার তো ইন্টেলিজেন্স অ্যাড হয়। না না ইনিশিয়েটিভ কত সেটা তো ম্যাটার করে। হ্যাঁ আমার তার ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে ইনিশিয়েটিভ ইন্টেলিজেন্স। আমার ইনিশিয়েটিভ ইদার ইন্টেলিজেন্স রোল অর ডেক্স রোল আমি ইন্টেলিজেন্স রোল আচ্ছা acha so next it's Arvan what do you want to do I can see the ghast right yes okay I'll look at the further ghast Hmm. and I'll cast I'll open the book as this magic flows from it as I'll cast Eve Inspiration ওকে নাইস। and I will change as the magic erupts and I will activate my spell secret. It will instead of going as a direct magical aura, it will go like a chain and wrap around the tongue of the target. Now it has to make a charisma saving. charisma ও save নাইস নাইস। let me see ghost
They're fucking undead. They should have low charisma, most Yeah, likely. not Yeah, much they have good charisma. intelligence, but I believe they do not have good charisma. The further one, Okay, so further one rolls 10. that's a fail. It is incapacitated and it will take damage. Okay, 1d12. and what's the damage? Psychic damage. 1d12. 7 points of 1d12. psychic. 7 points of psychic damage. Yes. So এখানে একটা ইয়ে আচ্ছা, ইয়ে জিনিস so যেহেতু তারা টার্ন পায় না বেসিক্যালি ক্যাপাসিটেটেড হয়ে গেছে ডাইরেক্টলি টার্ন yeah, পায় না বলে সেভিং থ্রো টান পাবে না পায় আই না থিংক বলে না টান পায় না বলে সেভিং পাবে, but they like দাঁড়া get the damage at the end of their turn. ইয়া দাঁড়াও একটা জিনিস দেখতে দাও আমাকে সারপ্রাইজ আচ্ছা, ইনক্যাপাসিটেড তো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন নিতে পারবে না, মুভ করতে পারবে বাই দ্য ওয়ে? আই ডোন্ট থিংক সো They না। Yes. can go. Yeah, they have. অনলি মুভ করতে পারবে আর কিছু পারবে না আচ্ছা, ওকে হ্যাঁ টার্ন পায় জাস্ট মুভ আর অ্যাকশন নিতে পারে না আর কি সারপ্রাইজ রাইট অ্যাকশন রিঅ্যাকশন মুভমেন্ট পায় না সারপ্রাইজ দে আর সুপার ইনক্যাপাসিটেটেড okay. So you use it in incineration, and how do you want to describe the spell taking? I already described. You see the chain forms, and instead of wrapping around it like usually, it just wraps around the tongue and goes inside its Long- mouth to like long block time. its ability to like change the form to the wisdom to the charisma set. And it just stays like a barnacles as it just wraps. Okay, long dangling tongue so Long turn comes in distract. yeah, so after it took the attack from you, it seemed to look toward the general direction of you guys, and they did not still notice you, but they are aware that they are being attacked. So what are you going to do, Ashford? Your turn. Dashboard is Ashford, by the way, তিনি visible কিন্তু by the way. invisible, yeah. তুমি invisible and blessed. You are blessedly invisible. Navid? আচ্ছা அது একটা Dave? বিষয় Hello. তোর turn. Oh, okay. Yeah, তুমি by the way invisible কিন্তু তুমি invisible and Hmm. blessed. Yes. I will be moving here. Oh, right. ভালোই আছে তার। Okay. No, So- with my action, I have 30 feet. Okay, shit. Oh, I thought you have 50 feet. Hobgoblin is no. So I'll move your character over here. Yes. Is there anything you want to do else? I could, but that will end my invisibility. That's the problem. So কি করা উচিত হবে? Advantage or damage? I guess advantage is better in this situation. On my first attack, true. Or you can wait. তুমি তো কারণ কি অ্যাটাক করতে পারবে না বোধহয় ইয়ের জন্য তুমি তো না। অ্যাকশন ইউজ করে দৌড়ে গেছো So আমি যদি বোনাস সেকশন ইউজ করি তাহলে হান্টার্স মার্ক হলে আমার সব এটাকে এক্সট্রা ড্যামেজ, হ্যাঁ কিন্তু তোমার হান্টার্স মার্ক হলে ইনভিজিবিলিটি চলে যাবে আবার হ্যাঁ ইনভিজিবিলিটি চলে যাবে, আর ইনভিজিবিলিটি রাখিও তাহলে আমার ফার্স্ট অ্যাটাকটা শুধু অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে। ইয়েস দ্যাট ইজ অলসো এমন না যে আমি সবকটা ইয়া দ্যাট ইজ অলসো এ কেস।
Hmm. What to choose? তোমার কাছে রেঞ্জ ওয়েপন কিছু নাই না? বাকিরা Range তোমরা weapon, তোমাদের যা টার্নিং range করবো weapon, ওটা মাথায় রাখো। range weapon আছে। না, আমি তোমরা তাহলে দেখা বলতেছিলাম করো। তুমি অ্যাকশন ইউজ করে না গিয়ে 30 ফিট এর ওই রেঞ্জে গিয়ে হান্টার স্মার্ট করে রেঞ্জ ওয়েপন দিয়ে মারতে পারতে। সেই রেঞ্জ ওপেন দিয়ে মারলাম আর কাছে গিয়ে মারলাম, এটা ম্যাটিং না। Time's running up. The goals are getting impatient. Yes, Yeah. yes. কি রে ভাই, কিটা না কিটা খুঁজবে, ইচ্ছা মতো হচ্ছে। নাভিদের Okay, কি হয়েছে আজকে? তো হুম, তার আওয়াজ শুনে তো মনে okay. হচ্ছে সে আমার টায়ার্ড আউট অফ ল্যাপটপ হিজ। আমার ল্যাপটপ হচ্ছে লক হয়ে গেছে, এই জন্য ওই অফিসের সাথে কথা বলতেছি। আইসি আইসি আইসি। So, yeah, let's do a hunter's mark on it. Okay. So, do you want to describe it? I could, but I already got a message from the IT department, so I'll make it quick. Okay. Hunter's mark and that's it. I am Okay. now visible to everybody. Okay. So, as you put your hunter marks on the ghast, it বাই দ্য একটা জিনিস রিফাত, হুম? তুমি কিন্তু লোকের ওপরে ওই যে কাউকে ক্লিক করলে হুম, দেখবে তোমার নিচে অনেকগুলো অপশন আসে, সেখান থেকে তুমি স্পেলের এফেক্ট বা কনসেন্ট্রেশন আছে কিনা সেগুলো বসায় রাখতে পারো, তাহলে লোকের মনে থাকবে যে কি আছে তাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay. So, hunter marks, I guess, just red sign দিয়ে রাখি. Okay. So that one has been under your hunter's mark. So it notices you and growls toward you twice and looks toward the other one and says something. Does any of you know Avisal? I do. Okay, let me see your position. I do as well. Oh, he Mm, doesn't. oh, you do as well. Okay. So R1, you are probably a little bit too far to hear this, but Oh no. Why? Ashford, you do hear it saying, "Go, go." Fuck you. Okay. Fuck you, yes. So yeah, that's your turn. Who's Yeah. mine? Yeah, Yeah. Right. Okay. So next, the Ghast, it does not get a turn. Next is Vanilla. I will first cast my Hexblade Scars on the farther one, and then use Eldritch Blast. Okay. So yeah, again, chains wraps around the Ghast, and you shoot your Elise Blast toward it. Roll for the attack. নাইস। 20. It hits. Roll for the damage. 1d10. 1d10. সে কি ইনভোকেশন নিছে? ইনভোকেশন Second level এ কি নিছিলা? Yes, Invocation is +4. Okay. Yes, Eldritch Blaster Invocation টা নিছি। অ্যাগোনাইজিং ব্লাস্ট নিছে। আর Hexblade Curse +2 পাবো না? হ্যাঁ হ্যাঁ +2 পাবেন। Yeah. So You also get +6 +2, damage. +6. 1d10 plus 6, nice. Ooh, 15% Okay. damage, nice. The Elise Well Blast done. shoots from the distance, and before the Ghast can even react to it, it blows one of its arm into the darkness behind it, and it seems to take quite the damage from it. Do you want to do anything else, Pew or pew, do motherfucker. you want to move somewhere? No, that's my turn. Okay. I'm going to move a bit closer
more to where Ego and Levin are. ওকে, সো সবার কি টোকেনে অ্যাক্সেস দেওয়া আছে মুভ করার? ইয়েস, Uh, কিন্তু মেজরলি তুমিই করো। না না, এটা মানে এটা সবাইকে মানে আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এটা বাধা না করাই এটা। তোমরা হচ্ছে এক একটা ব্লক হচ্ছে 5 ফিট করে, ঠিক আছে? ওই হিসাব করে তোমরা তোমাদের ক্যারেক্টার চাইলে মুভ করে নিতে পারো, হ্যাঁ? আর আমি তো দেখতেছি কে কতটুকু মুভ করতেছে, সমস্যা নেই। Okay, so yeah, I guess you move a little bit, and next it's the ghost turn, but it does not get a turn. This one does not get a turn. Takio, what do you want to do? yeah. So what I do is টার্নের শেষে একবার এড ইনসিনেশনের ড্যামেজ খায় ওরা কিন্তু। ওই যে Yup. টার্নের শেষে, ওকে, নাকি টার্ন আসলে? না না, টার্নের শেষে একবার ড্যামেজ Damage খায়, খায়, so saving make throw দেয়। make another saving throw. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, টার্ন শেষ হয় না এখনো, আই গেস ফার্স্ট টার্নটা চলতেছে। না 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 না, তাদের নিজের টার্নের তাদের শেষে। turn-এর শেষে। ও আচ্ছা Round. আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে ওকে। Roll So, another saving throw. saving throw, it's going to be -1. Oh, Yup. it misses. Nope. 10. So another The 10. Now chain it wraps looks around. quite hard. The chain wraps around Titan. You cannot do anything, nigga. And it's almost limping around at this point, more than they usually do. And yeah, next is whose turn? It's Hans's turn. Yeah. Takio কি করছে না? Yeah. Hansolo কি? না না না, Sakya করে না, I guess Sakya's turn. Mhm. Yeah. So I walk over here. It's 35 feet. Okay. Yeah. Then color spray. By the way, you don't have 35 feet of movement. I think you have 30 feet of movement. না 30 ফিটই গেছে, 30 ফিটই গেছে। Okay, okay. 30 feet and Huh? I And cast color spray. Can I cast Can color I- spray? yeah, you can cast color spray. Can you like show the triangle? 15 feet. Okay, 15 feet. It's দুইটা নিচ্ছে। দুইটা, I guess. দুইটা হচ্ছে না, একটার গায়ে লাগতেছে। না লাগছে ওটা। ওটার ইসের মধ্যে গেছে। ওকে। In that case, আপনার অ্যাঙ্গেলটা একটু করা লাগবে। অ্যাঙ্গেল হবে 53 ডিগ্রি। আমি দেখতেছি। হ্যাঁ, এই তো এবার খাচ্ছে, দেখছেন? 15 feet. ইয়া। সো দুইটা। সো কত Okay. রোল করবেন? So roll 6d10. 6d10 রোল করেন। তাদের এইচপি যদি বেশি হয় তাহলে দে আর ব্লাইন্ডেড। 6d10 and modifier. Is there Modifier any? নাই, No modifier নাই, modifier. Okay, 0. just a straight 6d10. Oh, but I What get the heck is that? That's straight. আমি 6d 20 করছিল। Wait, my bad. এরকম কেন তোর রোল? অ্যাডভান্স এরকম রোলে আসবে। যান ভাই। I am facing some weird shit. But এই যে এভাবে রোল করে আমি দেখাচ্ছি। It should Okay. look something like I this. 44. It rolled. Yeah, I get না, এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড রোল হয়েছে, I guess. The advanced কম্পাউন্ড roll রোল না? সরাই কেমনে? The advanced roll, target number. টার্গেট নাম্বার দিচ্ছ কেন তুমি? না, টার্গেট নাম্বার অফ করা আছে আমারটা, এই যেরকম আসতেছে না ভাই, এটা ইয়ে না, এটা রোল না, কম্পাউন্ড। এটা দেখেন। ওই যে লাস্টটা আছে, আচ্ছা ভাই, আপনার রোল এরকম আসছে। এক্সক্লামেটরি চিহ্ন আছে। ও আচ্ছা, এক্সক্লেমেটরি। আচ্ছা, উপরে একটা এক্সক্লেমেটরিতে ক্লিক করা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা সরাই দিয়ে রোল কর। ওকে। না, আসতেছে না। 48. এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। Yeah, I এবার guess ঠিক আছে। this works. Guess it looks Yeah. different, but it will work. Yeah, 48. So you see that from your hand
A colorful hue Rainbow. comes outward, a little bit of red, blue, and green Get mixed, blinded. and And RGB. they RGB. surround the two ghouls that are here and here, this one and this one, the nearest two, and kind of seeps into their skin. And as they seeps into your skin, it starts to look around, confused. Oh, Fucking blinded. they And are yes, they are blinded. blinded. Woo! So Time. yeah, I Officially guess blind. that's your movement and everything. Yes. You I'm do legally blind. have a bonus action. Bonus action, actually, yeah, you can do that actually. You do Yeah, have a bonus action. I cast what is that thing? Magic Oh, rock? আমি Magic দুইটা করতে পারবে না। দুইটা জিনিস পারবে, চিন্তা পারবে। করতেছি, একটা হলো আমার সিমিলিয়ারকে এখানে না সবগুলোকে ডিস্টার্ব করবো কিনা, so they don't target us. Then these guys are quite By the way, intelligent. I so cast magic stone. magic stone. So yeah, you pick up some rocks from the ground, hold it in your Yeah. hands, and Stand chant in your some magical spell, magical enchantment on them, and they starts to glow in your hand. You have in the one 3 magic stones on your hand. under one. So I guess that's your turn, and next is Hans. So answer proxy, what do you want to do? He has how much movement? He has 35 feet of movement. 35 feet of movement, no? Okay. Range weapon আছে কোনো? Yes, he has a crossbow. Okay, he will come here and shoot at the blind ghoul. Actually, not the blind ghoul. He will shoot at the hard target. Yeah, Let's see. better end that shit. Okay. Actually, wait. আগেই করেন না। রিফাত ভাই, এখান থেকে কি ওই ওটাটা দেখা যাচ্ছে? Yes, you can see that. See him. Okay, he will not move. He will go for steady aim. Shoot at it. Okay. I So guess advantage of it's weapon. advantage and disadvantage because it's 70 feet. I No, don't think crossbow have Light that much crossbow range. 80 feet. 80 Light feet. crossbow 80 feet. Okay. Yeah. Hand crossbow 60 feet. Let me double check. আচ্ছা, Hand let me crossbow 50 feet. see Light তার crossbow কি 80 feet. কোন ক্রসবোটা ছিল actually. সেটা একটু দেখে নেন। আমিও লাইট ক্রসবো 80 ফিট, হ্যান্ড ক্রসবো Just রোগের থেকে যেটা পাইছে ওইটা নিছে। রোগে আচ্ছা, ওর কাছে অ্যাকচুয়ালি ক্রসবো না, ওর কাছে হচ্ছে একটা শর্ট বো আছে। শর্ট বোর বহু দূর। হ্যাঁ, হ্যাঁ। 100, I think 120 something. Yeah, so he will go for the attack with advantage. So that will be +6 to hit. Nah, +7 to hit. That's 5, no? +7. Advantage. 14 hits the ghoul, the farthest one. Ghoul, let me see. Yes, it does hit the ghoul. Sneak attack! He gets By the the way, snake. do you mean ghoul or the ghast? Ghast. Ghoul করছি। Ghast. Okay. Yeah. So sneak attack সহই দিলাম। So that's 11 points of damage. Okay, so you shoot the arrow and it goes right through the chest of the ghast, and it falls down on the ground, but barely hangs on, and it looks toward the other ghast and says, so yeah, it's barely hanging on. Somebody fucking kill it. That would be Han Solo's turn. Okay, and you stay there or do you want to move? I cannot move. I took steady aim. Oh, okay. So next, skip. Lavina, shoot the further. Yeah, I'll shoot both. That is barely hanging on, right? Yeah.
Okay, so no need to waste my bigger damage. So I will move here first. Okay, move your character. লক হয়ে যাবে Yeah, that's. I guess Ye is on me, right? So he also probably moves with me, I guess. Yeah, it's R1 fine. Dorel. He is small. ইয়া Yeah. Okay. I go there, and as I run, as I stealthily go towards that region. So I'm still in stealth. Yes, you are still in stealth. Okay. অ্যাডভান্টেজ So, গো yeah, the first attack advantage. So as I stealthily run over there, I through the corner of my eye, I see the corpses of the soldier, and you see Levina's jaw clenches a bit. She takes out both of the guns and almost like cross and first attack towards the nearer ghast. Hmm. ওকে এখনো কি সাইপ্রাস রাউন্ডই চলতেছে তাই তো হুম হুম Yes, yes, Hmm. yes. ওকে So Good. that Nearer is gust. Okay, not the heart fine. one. Nope, the first one. না Heart one is just hanging out, hanging around, right? Like it's just Yes, somewhere. barely hanging. Yeah. So first one, the nearer gust. So that is with advantage. So I will add a d4 later. One second. Natural ও fucking মাই গড 20. Okay, Okay, so that is. Let me roll the damage first. My laptop is unlocked and I'm back. Let's go. That nice. is. So 2 to 4 arrow ase. 8 Wait, পয়েন্টস অফ ড্যামেজ wait. আরো Arrow আছে ase. আরো আছে হোলি D4 শিট ase. হোলি That's and 6 more points of lightning damage. so 8 and 6 14 14. 14 points. 8 is piercing and magical, and 6 is lightning. Okay, Then it takes the full damage. then my bonus action, I will take sanguine thirst, and I will shoot the other gust. Okay, So roll barely for the hanging attack. one yes, so that is plus. That is not advantage because I already broke stealth. Hmm. So that is plus 6 to hit. Plus I have the d4. Let's add the d4 first. Let's see what. That's a 11 to hit. Let me check. No, it misses. It just grazes Even miss. through its Ah. skin Fine. and it does not hit him. Okay, I will. কি আবার use, গাছের পরে No, no use, one's on top of the tree anymore. They're just down. I will use rest 10 foot of my movement to go behind this tree. Fallen. Okay, move your character. God, this is okay. Okay. So yeah, I guess that's your turn. Next is Jace. Sorry, a question. I think Ego casted Blaze on himself, Ashford and Levin. Is the Blaze still on? Yes. Yeah, it's still on. Okay, I will move like okay. I will move here and sorry. Wait, what? ওটা হচ্ছে ইসে নিয়ে যান অ্যারোতে নেন So- অ্যারোতে নেন So what you can do is you can just use this ruler Yeah. to like figure out how much you can move, and then Yes, just I click on want your to move character to there. move. Yeah, I will move there. আচ্ছা And রিফাত ভাই মুভ করান এখানে আচ্ছা, যাচ্ছে আচ্ছা। yeah, I just আচ্ছা আচ্ছা এই তো করছে নাইস and I want to use Blaze on R1 Vanilla and Sakio. ও ওকে We have a blessed full party blessed. fuck me ওকে আমি সো পার্টির নাম দিব দ্য ব্লেসড ওয়ান্স ঠিক আছে the Blessed chosen one The blessed Blessed- survivor. আপনার এটা So- কি হবে blessed ones like led by the chosen one দোষী ভাই yes blessed So- by the chosen না না blessed by the chosen the one chosen one will take you to your death oh shit Oh, no. so you shit. you hold your staff toward your allies and you use the spell bless. As you use it, your staff starts to glow even more than it was already glowing, and some of the glow seems to get attached to your allies as a silvery line appears on around your allies, and I love it the people you mentioned are blessed.
Nice. Nice. So that's your turn. Anything else you want to do? Yes. We still have a No, bonus action. I'm no, I'm okay with it. Okay. Okay. I don't think cleric first bonus section. Yeah. What? রিফাত গেল ভাই কই? হ্যাঁ। কারণ কিন্তু এখনো Oh, 1, fuck. কারণ কিন্তু এখনো 1 আচ্ছা, নিচে যা word দেখেন is ওদের 2 হয়ে গেছে। আমি টু কই হয়ে গেলাম? গেছে। Blaze আচ্ছা, প্যারা নাই, ওটা করছে ওটা নাকি আমি teleport? মাইনাস করে নেব না। আচ্ছা, আমি তো চেঞ্জ করতে পারি না। আচ্ছা, আহ, হ্যাঁ। আমার টোকেন গেল কই? Yeah, তো that's teleport also the question I Blaze have. tap করতে। আহ, টোকেনটা গেল কই? What? What did you do? I was saved um, heaven. রিফাত ভাই I am not, আমি কিছু করি নাই, ও মনে হয় কোনো কিছু চাপ দিচ্ছে। আচ্ছা, Did it's you- fine, Um, it's fine, I can just bring his token. No, right click on the map, do undo. দেখেন চলে আসবে। ও আচ্ছা, oh right, Bring right. mine too. Nice. PhD, I have PhD, don't worry. Nice, I got nice, your nice. back. Bring my I got two. your back. Bring my Okay. token, dude. No, So that thank you. was Jace's turn, but Jace's turn order চলে গেছে। কারণ কি সে ডিলিট মারছিল তো টার্ন অর্ডার থেকেও হ্যাঁ। ডিলিট হয়ে গেছে। আচ্ছা সমস্যা নেই। Jace's রোল কত ছিল? 9 ছিল না? ইয়া এলিয়াস আমার পরে। তাই না, এনে বসাই দেন। So next is one of the goals. It will not Bye. get his turn. ইগো Turn order ইগো কয় গেল? ঠিক ভাই, আছে, নাইস। ভাই 28 কি খেয়ে উঠে দিল ভাই। ওই Yeah. যে Ego, it's your turn again. 28 Blaze plus 5, so. let's go ইগো So, Sorry, সরি fuck. তৌসিফ ভাই, কোনো শর্টকাট নেই আপনার টোকেন আপলোড দেওয়ার। স্যার ইগো তো যাইতেই পারতেছে না সামনে। It's my ally, so can I like go through him? না, তারপরে I mean, you can পারবে, half হাফ movement. মুভমেন্ট half লাগবে, হ্যাঁ। movement, yeah. যদি না আমি থাকতাম, আমি থাকলে লাগতো না তুই কি মিডিয়াম স্মল না, আমি স্মল স্মল না, স্মল হলেও লাগে। স্মল হলেও লাগে। দুই সাইজ দুই সাইজ দুই দুই সাইজ নিচে হলে সেই সময় কারোরই লাগে না, কিন্তু কারোরই লাগে না। তোর হচ্ছে যদি এক সাইজ ওপর নিচে যেটা ওটা হাফলিংরা পায় শুধু। ও আচ্ছা আর তোর So- তোর যদি স্পেসিফিক লেখা থাকে তাহলে না, You that's not- cannot move there. Yeah, you can move there, I guess. Capabilities. Okay, okay. Jason, I'll move. Hmm. Yes. Can Move I? your character. You can move your own character. Fine. না, আমি এখানে রিপোর্ট বাই করে দেন, রিপোর্ট বাই করে দেন, কারণ আপনি করে দাও। আমি করতে পারবো। হ্যাঁ, না, Okay. আপনার টান দিলে আপনার ধরেন যে আপনি যদি ধরেন, হ্যাঁ, হুম। তাহলে মাঝে মাঝে আউলে যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, okay, আচ্ছা। now So, কারণ আপনি ধরেন টান দিয়ে ধরবেন না 30 ফিট, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন আপনি যদি আবার মুভ করতে যান তাহলে ওটা চলে যাবে। এবার দেখেন না বেলা ভুলে যে কোথায় ধরেছে, yeah, ঠিক আচ্ছা, আছে? আচ্ছা। হ্যাঁ। now So, ওইটা প্লেয়ার ধরলে ডিএম মুভ করে দেবে নাকি, তাহলে better। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। 15, you see my face turns into that of a great. golden dragon which is energy piles up in my mouth and like shoots 15 feet cone, 3 of them make a Okay. save. And what save does they make? Dex? Next. ও Okay. দুইটা ব্লাইন্ডেড, তারা কি দেখতে পাবে? Dex or disadvantage থাকবে, I think. কন্ডিশন দেখেন, ব্লাইন্ডেড কন্ডিশন দেখো। কন্ডিশন Dex. 8 plus 3. I'm rolling for that Dex. You guys, someone check. আমি চেক করতেছি। 13 DC. So Blinded. first one misses. অটোমেটিক্যালি Ability check, record, automatically fail, automatically fail. আচ্ছা, automatically fails. ও না, no, ability ability check, not saving throw. throw. অ্যাবিলিটি Saving throw, হুম। saving throw হবে। Okay, so আরেকটা saving throw automatically fails নাকি? না, না, saving saving throw আচ্ছা, is আচ্ছা, not. আচ্ছা। saving নরমাল। আচ্ছা, normal. আরেকটা So yeah, one of Extra. them saves. Okay, The two nearest to you actually takes the the blind one fails. full strength of your breath. So how much damage does it do? I'll And what roll type? 1d10 necrotic. Okay, roll for the damage. Crew breathe.
Oh yeah, by the way, yeah, necrotic damage, Oh right? no. এই Oh Yeah. no. এই কার্ডটা Oh no. এই We are not going to get কার্ডটা healed, right? Oh, by the way, level 2 এর জন্য 2D হওয়ার কথা না? হ্যাঁ এরা কি Level heal 2 হবে? By the level way, 2 এর জন্য এরা কি no no you already like ড্যামেজ shot the দেন breath তারপর ঠিক দেখবো আছে দাও, তারপরে মানে দাঁড়াবে, না আমরা জানি না, এটুকু জানি আমরা জানি two না। okay নট গুড Two আইডিয়া, damage. হিল হবে না ড্যামেজ খাবে Two damage. okay okay so you release your breath toward the ghouls. It does not seem any different from the other damage. It does take the necrotic damage. It takes There you go. okay, okay. এত ভয় পার কি ডাইলে দেবেন তারপরে দেই কি হয়। তারপরে দেখবে যদি দেখা যায় হিল করছে, পর থেকে নেগনেটিক মারা যাবে না, আর হয়ে আর কে গেল। মারবে আর কে মারবে So do you want to do anything Yeah. on your bonus section if you have anything? Now I don't have anything, so yeah. Okay. So you stay there. Next is Arvan's turn. Arvan? yeah. I can see the two ghoul. Okay. I take another gold coin. I toss it Yes. up. Yes. Jim's magic missile coming up. James magic missile. The gold Yes. splits into 3 missiles. Yes. Gluten-free hypoallergenic missiles. Yeah. And you see this gluten Gold free coin কেন? hypoallergenic Copper gold. coin দিয়ে হয় না? Nah, Nah, a gold gold coin coin না। cost it. And you see this three bolts changes its shape and becomes this light as I spell secret radiant. Okay. Oh, Nice. first one 20, second one natural 20, Okay. third one 21, 3 on the first goal. Okay. Roll for the damage. Okay, so 2 on the first goal, 1 on the farthest goal. Okay. So first goal takes ম্যাজিক্যাল সিক্রেট কয়দিন কয়বার আমি ড্যামেজ চেঞ্জ করতে পারি আনলিমিটেড টাইম ইট ইজ দা মানে একটা স্পেসিফিক টাইপের ড্যামেজ আর যদি সেভিং থ্রো দিতে হয় তাহলে বার শর্টেস্ট একবার আচ্ছা ন্যাচারাল 20 কারে দিছো? ন্যাচারাল 20 কার্ড ওই ফার্স্ট এর উপর সো দ্যাটস দা ফার্স্ট ওয়ান এন্ড ন্যাচারাল 20 এইটা। 5d4 and that's so total 20 points of damage on the first one. Which The is the nearer first one? The nearer one. Yes, the near one. Okay. আমার It হাতে looks quite hurt right now. And the farthest one takes 6 points of damage. নাইস। Okay. Yeah, six. So, yeah, you shoot your chromatic orb. Chromatic orb, na naki? No, it's not. It's Jim's James magic missile. Yeah, you shoot your James magic missile toward the nearest one. It shreds through its flesh, and you throw another one toward the already hurt one, and it just goes through it and takes away the little bit of necrotic energy surrounding it that was still keeping it moving. So how do you want to end him? You see the two magic missiles turns into this light, this radiating light, and shreds the first one, and the last one turns into this another light missile and just shoots forward as it looks up with his tongue chained still with the other spell that I'm keep concentrating on, and it just shoots through its head, and there is a hole there as it burns away the head itself to the ground. Okay, so that one is done. Good night. The other one looks at the dead ghost and makes a noise, and it looks toward you. And I with my pseudopod hand and I gesture. Shh, do not talk. and it menacingly looks toward Ashford currently because Yeah, it's in Ashford, he front of cannot- him. Oh, he can see now. He can see. He can see. we can see So Well, next is Ashford's turn. What do you want to do? okay bring out যেটা my মোট- two swords যেটা মোট to cross করে save দেবো। up By the way, does any of you have passive perception more than 19? More than 19? I 19 believe not. Nobody has 19. Nobody. I can Alert alert ছাড়া কেউ 19 উঠাতেই পারবে না। আমি লিখে দিচ্ছি।
Okay. Yeah. ম্যাক্সিমাম তোমার 17 উঠবে। Okay. Okay. Both তাহলে swords. 40. Both 45. swords. You did No not swords. see through the stealth. Both sabers out. You're Going not for the supposed to first say attack. that. Going for the first attack on the ghast in front of me. Okay. That's a 25. Nice. Roll the Hmm. damage. That's a 28 to hit. Nice. Yes, it hits. It hits Definitely his hits. father. Blaze কি ড্যামেজ দেয় না না? না, না, attack এ দেয়। Attack roll, Just ability check. D20 roll. Attack or saving throw? Attack, ability check, ability check ও তো দেয়। Ability check ও দেয় না মনে No, হয়। no. Attack or saving throw. Attack or saving throw, yeah. Oh yeah, ability check দেয় না, তাহলে ইনিশিয়েটিভ হবে না। I forgot. Shit. Oh, That's fine, আচ্ছা। সমস্যা নেই। ওটা পরে আমরা চেঞ্জ করে নিব। আমি হচ্ছে ability। and D6. That's 12 points of damage from the first slash. Oh, more. More. It Hmm? did not take action yet. Yes. Yes. Did not. 2d8 more. 2d6. 5 plus 2 5. 5 more. Nice. So that's 6 12 plus 12 আর 5 17. 17। Okay, going for the offhand with the bonus action. Is it dead? How's it looking? Yeah, you pass through its threshold. It Yeah, drops good down. night. Okay, it's gone. So as it drops By down, the way, ইয়ে চলে গেছে, ডার্ন অর্ডার চলে গেছে কিন্তু। oh, turn order চলে Download গেছে। এ click করেন আবার চলে Okay, okay. হ্যাঁ। Okay. So first tell me, how do you want to finish it? Okay, I see the guest. Pianist, Hmm? Ghast, Yes, তোর guess crowd. Ghast, right? Looking at me. It is hunter marked, so I will just seeing its weak point itself because it is marked by me. I'll just slash through where the previous magic missile or whose magic missile was that? I don't know, but magic missile. একজনই কাজ No, করে। the magic missile and নাম যাই হোক James. when the James magic missile hit like the wounded place, I'll put my Neil Flint's dread blade through there and I'll just slice through upwards, cutting it off by the neck and putting him down. Okay. So anything else? No, I'm checking something. You go. Okay, so as you do that, its head barely hangs onto its shoulder, and as it's about to drop down on the ground, it makes the most loud sound you guys have heard so far, and goes "Ah!" and the sounds echoes through, Did you say Abba? and you see from this tree above here. Let me actually reveal it since you can see it. It's said Abu. That's not good. Abu. That's not good. রিভিল করতে গিয়ে আরো ইয়ে পার করে দিয়েছে, টার্ন অর্ডার হাতায় দিয়েছে সে। Abu. Here. So, oh my god, সবকিছু উল্টা পাল্টা We যাচ্ছে। are not the blessed one. We are the cast one. By the way, রিফাত, Hmm. যেগুলো মরছে, can we get a cross on them, please? Yeah. I will do that. Giving me anxiety. It's making me think আবার ফেরত আসবে ওইগুলা। আমাদের কিন্তু টেনশন হচ্ছে, ঠিক আছে? একে 100 মার্কস, তার উপর আবার যদি ব্যাক No, sadly, undead Are fortitude নাই। Are we going to skip level 3 and go to level 4 today? That is the question. I believe so. It's not that easy. Actually, who knows? Actually, No, I do not trust Rifat bhai. আচ্ছা, I do not. let me okay, আসছে। Yeah, so as it makes the sound, you look toward this direction. Go Something I'm telling it for Ashford. You notice
that something was hiding on top of the tree around here. What the fuck was hiding? It You initially only saw a silhouette of the creature, but as you hear the last scream, it jumps, but not toward your direction. The It other jumps direction. toward the opposite direction and What did you say? dashes into the darkness. Something was noticing us. Very fast. Noticed a company towards my 9 o'clock. I look Very toward them. resilient, and I will now. So হাতের মার্কে একটা জিনিস দেখলাম. Subsequent turn, right? Hmm? You can use a bonus action on a subsequent turn of yours to mark a new creature. এটা তার মানে কি next turn করতে হবে নাকি? নেক্সট টার্নে বোনাস অ্যাকশন ইউজ করা হ্যাঁ। লাগবে আর কি। হুম, হুম। তোমার যদি হ্যাঁ, এই হ্যাঁ, টার্নে হ্যাঁ। বোনাস অ্যাকশন থাকে তুমি এই টার্নেও করতে পারো। সো এইটারও সাবসিকুয়েন্ট করতে টু পারো। ফার্স্ট টার্ন অফ কাস্টিং আর কি। সাবসিকুয়েন্ট টু ফার্স্ট টার্ন অফ কাস্টিং। না না, subsequent to first turn of casting না থাকে। আপনার এটা হচ্ছে if the target drops to 0 hit point before this spell ends, you can use the bonus action on a subsequent turn. So subsequent turn তাহলে 0 hit point এ রিচ করার পরের টার্নে হবে, তাই তো? পরের টার্নে হওয়া হ্যাঁ। পরের টার্নে হওয়ার Doesn't make কথা। sense. Doesn't Does make not make sense. sense. ওই টার্নই হবে আই থিঙ্ক এটা। না মানে আমার- সাবসিকুয়েন্ট মানেটা কি এখন এখানে? সাবসিকুয়েন্ট মানে Subsequent- হচ্ছে পরের যে কোনো টার্ন আর কি আসার সময়। সো সাবসিকুয়েন্ট যখন বলছে আই উড সে কি ওই টার্ন থেকেই করা যাবে ইন এনি অফ দ্য টার্ন নেক্সট আর কি। সো ওটার লিমিট হ্যাঁ, নেই হ্যাঁ। কোনো যে তোমাকে সো আমরা ওইটা আর নেই। এই টার্ন থেকেই ধরি, ঠিক আছে আপাতত, পরে উই ক্যান ডাবল চেক দ্যাট এন্ড মেক শিওর। ওকে, তো সাবসিকুয়েন্ট মানে হচ্ছে তোমার পরে যা আসে যেটা সবই সাবসিকুয়েন্ট। তো তুমি 3 টার্ন হুম। পরেও করতে পারো বা আগেও করতে পারো, তোমার ইচ্ছা এরকম। So who are alive? The ghouls are alive. Which one? This one? All four of them. Who are blinded? The one that is closer to ego. So this one and হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই So দুইটা? এটা Okay. this one and this one. হ্যাঁ। Vanilla ice. আইলেস গুলস। Let me roll. আর কি রোল করতেছো? কত রোল আরেকজন- করবে? কেন And giant আসবে। তার আগে দৌড় দিলি হয়। Okay, so I will be moving here in feet. Okay, Move up. move. 10 feet there. Hmm? I'll go for offhand with my bonus action on this one. আমরা তো Okay. অ্যাডভান্টেজ আছে। So advantage. Yes, you do have advantage. Also bless. Also bless, yes. Blessed ranger. So that's Bless. 18 to hit. 18, it hits. Hits his mother. That's a 12 more points of damage. Oh my god. Yeah, it Oh, looks quite hurt, and one of its legs seem to have a chunk of it blown away. Okay. Okay, can I move like that or is there a tree on my back? Let's see. No, there is no tree in front of you. Okay, You I'm can moving move there. like that. Okay. Move. Okay. মজার ম্যাটার হচ্ছে আমার এই দুটো স্পেল বাদে কোনো ইয়েই নেই। Okay, next it's the dead Gustus turn, and it's dead. Dead. And after that, Vanilla, what do you want to do? First, I move over here. Move where? Okay. Okay, Here. এখানে। Hmm. And I use Eldritch Blast on this one. Okay. So yeah, roll for the Eldritch Blast.
Roll for the attack. Boom. By the way, Bam. if the creature that you hexed, if that dies, can you do anything Yeah. else? I Transfer didn't to your hex archer. anything yet. Hexblade cards does not transfer. Yeah. হেক্স হলে Yeah. ট্রান্সফার করা যায়, হেক্স ট্রান্সফার করা যায়। Hexblade আচ্ছা, আচ্ছা। ট্রান্সফার হয় না আর সে Okay. রিকভার করে বাট Yeah, তার HP যায় না। he is already fully health. Yeah. So 11 hits on the ghoul. Let me Oh, out of 4. check. So that's a 15. Yes, 15 definitely hits. 15 hits, and it does 1d10 plus 4. Damn of damage. 7 points. 7 points of damage. So Oh. yeah, that one looks barely hanging onto its last legs. Okay, next is that one's turn. Yes, Oh, finally. One Finally, thing, they. by the way. Huh? Is it night? So it's totally dark. Yes. Now it's not completely dark. There are like moonlights coming through the vines and the So dim gaps light. of the trees. Yes, yes. So is it considered dim light or we're using dark vision fully? It's dim light Dim light. currently, but those who have dark vision have a clear It is vision here. fully light. Fully Yeah, light. got it. Okay. Okay, so next it's the ghoul's turn. The ghoul is going to move toward the closest person. Let me check. It's going towards Sakio, না and তাতেও close আছে it howls toward you and goes for a bite attack. So that's going to be 14. Does 14 hit you? সাকিও No, I have the armor class of 18. 18. okay bye So it tries to make a bite on you, but you are wearing I think it's leather armor, right? Yeah. Okay, so it tries to like bite onto your flesh, but it makes contact with your armor and its teeth slides off onto your armor, and it looks more grimishly toward you. But that's his turn. bye So next is the dead ghost. Sakio, it's your turn. আচ্ছা ক্লোজ রেঞ্জে এই লং রেঞ্জ অ্যাটাকগুলো কি কোনো disadvantage Disadvantage আছে, হ্যাঁ। থাকে? ওকে আচ্ছা ম্যাজিক তো You already had magic stone. হ্যাঁ এটা তো সিঙ্গেল টার্গেট রাইট Single target. Okay. Yes. I I throw one magic stone to this one. What the hell is this thing? yo This whoa. Whoa. What? No, it's fine. It hasn't reached yet. What do you mean by hazard secret reached boss here? incoming. Secret boss incoming holy আমার shit. Roll20 control খুবই খারাপ. Oh my god Alphan Okay, by okay. get ready do not attack Say Do not that. attack? দেখছে ও আমার টার্ন না এখনো। What? What The do whole- you what are you whole- They want to surrender. surrender yourself So, Okay, did- Sakio, what you're gonna do? Did you roll for the attack? Magic stone? No. ম্যাজিক স্টোনে কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবে আপনার মিলি কিছু না না এটা দূরের করে মারতেছে দূরের থেকে মারলেও পুরো একই মারলেও একই 5 ফিটের মধ্যে এনিমি থাকলেই ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ ওটারই খালি ডিসঅ্যাডভান্টেজ So- না এটা গতদিন আমি আর রহমান ভাই এটা চেক Oh, by the way, আমার উপরে So, একটা if you- blessing ছিল, by the so way- how much bonus do I get? your spell casting ability তো আপনি Plus যদি হচ্ছে spell attack 2, এ যা মারেন so 7. তো সেটাই 70 blessing in total. ব্লেস না, in Blaze total তো পরে roll Blaze এ করবে। আরো D4 রোল করবি তুই ওটার সাথে। আচ্ছা এটা সঙ্গেই করবো নাকি
আলাদা সঙ্গে করা যায় না, আলাদাই করতে হবে। আলাদাই তো করতে করা হবে, যায় না, হ্যাঁ yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে By the way, this one is still blind, so you can attack this one. Yeah, that would be without disadvantage. Normal. Yeah. এটাও কি ব্লাইন্ড না এটা হ্যাঁ, তো ওটাও না blind, না, ওটাও ওটাও blind। blind। তো এটা This- straight roll yeah and yeah, D4, this one is also blind. roll another D4, এটা ছিল ব্লাইন্ড roll a হ্যাঁ, D4. আরেকটা D4 ও আচ্ছা আপনি 1d6 রোল করছেন 1d20 হবে ভাই 1d20 roll করতে হবে, 1d20 1d6 এ তার অ্যাটাক লেগে গেছে Yeah. ড্যামেজ রোল করছি আগে So yeah, it's fine. I guess I'll take that as the damage roll, but it will be 9, I think. হ্যাঁ আর কেন 11 12 13 সো 10, 10 আর D4 10 D4 and D4 9 D4 D4 D4, Oh, D4. that's 11 no 12 12 আচ্ছা 12 points, okay. So yeah, you try to throw your magic stone toward the goal, and you throw it. You thought that it will go miss, judging how you used your accuracy to shoot, but it seems like the lingering aura around you slightly changes the direction of the stone when it's thrown from your hand, and it's goes toward the enemy and it hits, and it takes the damage from the stone. Okay, so that is 9 points of damage. আচ্ছা ড্যামেজের ক্ষেত্রেও কি বোনাসটা কাউন্ট হবে না, ওটা হচ্ছে সো তোমার ব্লেস যেটা স্পেলটা ওটা তোমার অ্যাটাক রোল আর সেভিং থ্রোতে 1d4 অ্যাড করতে দেয়। ও So yeah, your stone hits one of the on the side of its stomach and takes away some of the rotting flesh off from it, but it 13 damage still করা হলো। looks quite okay. আমি কোনটারে মারলাম এই যে এইটা Yes, the nearest one. আমি যেটারে মারলাম সেইটা না ব্লাইন্ড ছিল তুমি যেটা মারছো সেটা দাঁড়ায় আছে এখন, এই যে এই যে এই যে এই পাশেরটা এইটা। হচ্ছে, হ্যাঁ এইটা ওইটা তো- আমি যেটারে মারলাম সেটা না শেষ হয়ে যাচ্ছিল হ্যাঁ, ওটা তো তার- already এইটা শেষ হয়ে যাচ্ছিল, damage ও তো হচ্ছে এইটাকে শুট করছে, এই যে দূরেরটাকে, আই থিংক। ও আচ্ছা এইটা না না হ্যাঁ, এইটাকেই করছে হ্যাঁ, এইটাকেই this one. এইটাকেই করছে আচ্ছা okay, this one. হ্যাঁ হ্যাঁ In that Yeah. case, minus, yeah, your arrow shoots, sorry, your rock shoots, and it takes away the chunk of flesh from its heart, and it falls over. Do you want to flavor it? How you want to end it? no it dies Okay. it just falls off the ground without being able to make any sound. Probably its lungs probably flew away from that hit. The humiliation. মরে না ওই যে Oh my মাইনক্রাফটে মরে না Yeah, Okay, from- so that's your turn. Next is Hans. Hans This one's dead, right? Hans this one is blind right এটা And dead this one is- oh এটা dead ভাই Mhm. দয়া করে ক্রস মারেন Yeah, cross দিচ্ছি। this one is blind right Yeah. half HP Yes. okay he will go here shoot Go there and shoot an arrow. yes আরো পিছনে আছে সে, এইখানে আছে আই গেস, কারণ কি ওই যেখানে তুমি রাখছো ওখান থেকে ডাইরেক্ট ভিশন নেই, কভার করো। okay so with advantage 7 that's 26 ish 26, it hits. 8 that would be 12 points of damage in total Yep, it dead? that one also drops. Roll, I guess the one to flavor is not here, so we'll skip that. Cross. Which one was it? This one? blind one Okay, Blind ঠিক আছে।
then it's definitely dead. Okay. So yeah, one of them is still remaining. Next is no, it's the dead one. Then it's the alive one. এ Okay. জেস আমার আগে কি করে চলে গেল? এটা মনে আচ্ছা, হয় Jay লেবিনা is টোকেন যাওয়ার পর there. আবার আসার কারণে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Mhm. So yeah. লেবিনার ডেস্ক So বেশি না? Levina. আমার ডেক্স বেশি তো। আচ্ছা। There, I আমার তো guess. 4। হুম। ওকে। গো লেবিনা গো, ওদের টার্নই দেবো না, মাইরে দাও। কোনটা ওইটা তো হ্যাঁ। The one Let's is remaining. see. 2 is ক্যারি remaining. মি, ক্যারি মি, ক্যারি মি। I will run One is here remaining. actually. I will come out from the spot. I will see that Ashford is blocking my direct vision. So I will go here to get a more clear shot from there, so that I can get him directly. And then I'll shoot two. And as I shoot, there is this lightning sparks that extends from the gun. So to token দ্বারা আমি মুভ করতেছি এইখানে হুম। from there. So ওখানে গিয়ে কি কভার পাচ্ছে ও কিছুর থেকে? Let me see if the direct. No, it's the horse is not there, so you can shoot normally. Okay. So that is +6 attack. That is blinded. That guy. না, ওটা না। No, that guy is fine. Okay. You have D4. only 4. I know. I am adding. মনে থাকে। আমি বলি না। That's a 10 to hit. No, Does it the hit? bullet goes just beside, just past him, and hits one of the trees behind. Okay. Second attack. 24 to hit. Yes, it definitely It hits. is mother, father, and It hits son. him, and Oh. it hits the tree behind him as well. Okay. Yeah. Mother, father, That son, and the is Holy Spirit. সবাই। that is 6 points of piercing damage plus Okay. 1 point of lightning damage, so 7 points of damage total. Okay. Not hitting So shit today. so the bullet hits him Wish on fire. its thigh and takes away a chunk of meat from its thigh, and the flesh just scatters around, but it seems to not even phase from the damage. It's still Yeah, looking that's- toward you guys. Yeah, by the way, I think আলমান আমার ঘাড়ের উপর আইছে সঙ্গে Yeah. তারা এখনই মুভ কইরো না because Mhm. I came like 10 feet, right? Yeah, come back. I am Okay. going here 30 feet. Okay, there. Total. Trying to stay hidden as far as I can. Okay. So next, it's which one? That one, alive one. So it did take the bullet from you, but you have seemed to get away from its direct vision. So it will look around and see Ego very close by. So it will Hi, go Ego. toward Ego and try to make What the a hell? আরেকটা কেন? How did it duplicate itself? holy shit. What is going রিটার on? ভাই, Mitosis. রিটার ভাই chill. ভাই, So yeah, weird, weird, Is weird. yeah, weird shit's happening. So it will go toward you, Ego, and try to claw around your chest. So it Good luck. makes a claw By the way, attack. রিফাত ভাই, Hmm? if something happens, জেডারে সরাই দিলেন, Hmm. ওর ইনিশিয়েটিভ আছে, যে এখন উই করে মারতেছে ওর ইনিশিয়েটিভ নেই। Acha, then we will replace that. Yes, there you. there you go. ভগবান। What is going on? So There's does a glitch in the matrix. so does Hi. 9 hit you? I believe nobody No. hits by knife. Okay. Nobody is No. hit by knife. So yeah, it just tries to claws on you, doesn't connect with your flesh. It seems a bit sad and stays The there. sarcasm, the ego.
Yeah. I'm like, looking at it. Is that your best? What is going on? Jace, it's your turn. I'd like to use Shilela on the nearest one. I think this one. This one, okay. So, So you go near it and imbue magic Bro, onto your close and staff. attack them. okay. not on. তো যে তোমার বোনাস অ্যাকশন দিয়ে তুমি সেটা ইউজ করো, দেন অ্যাকশন দিয়ে তার মারো। তার ম্যাজিক আইটেমটা এরকম ছিল যে অলওয়েজ ক্যাস্ট করা থাকে না। না না না, কাজ করা থাকে না, ইউজ করতে হয়। ওকে, কাজ করতে দেয় ওটা। Yes. এখন attack roll করো, right? Yes. Yeah, roll attack. I think it's তোমার স্পেল +7. স্পেল অ্যাটাক। Plus Spell d4. No, I didn't Plus cast Bless on myself. Oh, acha, Oh. acha. So 12 hits. That's 12 hits. Yes, 12 does hit. Let's go. Roll of damage. It's going to be, I think, 1d8 plus 5. Yeah. Yes. Oh, boom. 12 to damage. Okay, Oh so my. it was Wait. already hurt, and you bring out your staff, imbue it with magic, as it glows in a greenish aura around the top of it. You smack through its head, and it falls down on the ground. It's dead. Let me. Oh wait, fucking wait. আপনার Shit. What did you miss? আমি এতক্ষণ আমার আর্চারি ফাইটিং স্টাইলের বোনাসই অ্যাড করিনি কিছুতে। এনিওয়েজ ইটস ফাইন। wow. Oh no. Plus 2 is out of plus 2 is out of the window, bro. Okay, so next it's the dead one. Okay, let me now add the turn order. Where did it go? La The la turn order la should be la here. la. Attack ও turn মরে order. গেছে, এমনি ব্যাগের বাইরে মরে গেছে এমনি। Yeah. সবাই জানে তো কি করতে হবে, right? 5 সবাই enter. সবাই জানে তো কি Fighted by করতে হবে না? Bahamut. সবাই সারপ্রাইজ হবে, ঠিক আছে? সারপ্রাইজ। Wow. It got Wow. fighted by Bahamut. Okay, Oh, what the fuck, dude? Okay, so bye. as you feel quite confident that you It was have, nice. It was nice knowing you guys. It was very nice knowing you. as you guys feel quite confident after without taking even a single damage from the creatures, You you are never took out confident. You most made us of you took out most You of think I am the Okay, confident? let the DM Read talk. my Let the back. DM finish. Let the DM finish. you took out most of the threats that were in front of you, but it's not just a threat that are in front of you. The scary things that are most dangerous in going around is the things that appear suddenly from the shadows, and is that you so? see quite in the far into the trees. The shadows of the trees starts to fall down, as if something is ramming itself through the forest without even trying to move away move through in between the trees. It's just ramming whatever is in front of it. The Cyanide Art Maricel. Coming! Yes, and you guys see a creature kind of resembling a hill giant, but it seems like one of its eyes are missing, and blood seems to clot on the missing eye. Its arms, still above the level of the tree, seems to miss parts of it, like there are big wounds around the shoulder and the chest pieces. You do not see the whole body yet, but from the size of it, as it's towering above the trees even, you are probably quite sure it's a hill giant that has been morphed using the necrotic energy that was continuously put into it. So
those How who far? have proficiency in survival or history make a check. Okay. Okay. Advantage because it's a Let me fucking check. 100. Yes, it's an undead. That's the But, 18. I have proficiency 50. in history, but run 22 for the survival. 20, 18 for the history. 15 for the survival. Oh, 10 for history. We will write our okay. own history today. Survival. I don't have proficiency So in yeah, survival. so Quite yeah. I guess Ashford, you have heard of tales that when a hill giant actually dies in hunger without getting any food or any nutrition, sometimes in lands where the death is already present, the deadly aura of the lands actually sweeps into its body after it has already died, and it morphs them, creating what people call uh let me An barrowGhast. undead hill. Oh, Oh not a my normal hill god. giant either. No. and God. it We cannot fight this. and Yeah, it probably not. and Unless it it wants to fight us, though. wait, it still has its action, and it will, using its action, jump from the place it was behind the trees and fall over here. Let me see first if it has Where? movement. Where? Oh, yeah. Yeah, 25. it wants to fight us. Yeah, yeah, it can move there. Um. So yeah, Okay, it it was moves nice. right in front of As Sakim. I see it, as I No. see it jump Hmm? from that distance, I go. It's not a hill giant zombie. It's different. A It's built, barrowghast. it's built different. Run. Oh, fuck. It So can much drain your life. Be careful. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yeah, well, if you can, I guess. I don't feel like it will let us run at this point. So it has already used all of its action and movement to get to you guys. So it does not have any movement and it does not have any action. So next is Ego's turn. Ego, what do you want to do? রিফাত ভাই ওটা কি huge নাকি large? It's huge. It's a Oh. huge. Okay, then it can stand there. Yeah. Actually, did I make it huge actually token wise? I don't think so, right? Oh, It's okay. larger. Yeah, like that. Um. Yes. Uh, You can bring it 5 feet closer as well. yeah, আগে যে জায়গা ছিল সে জায়গা Hmm. Wait, let না me. আপনার Yeah, আপনার that. যদি অত দূর ওর মুভমেন্ট থাকে ও পারবে আর কি দাঁড়াইতে। Yeah. যদি Yeah, huge it will move there. Yes, It will jump over to there as the ground shakes around yourself and Oh. on the earth beneath your feet. everything is shaking. I Ego, am shaking. it's your turn. What do you want to do? Ego. So Ego smite. do I have 10 Ego feet reach smite. of the enemy? Let me see. Move out the arrow. আপনার রিচেই তো রয়েছে। আপনার Yeah, you can. রিফাত ভাই just reminding you, Hmm? I do not know if it does have that ability or not. 10 feet turn start করলে saving throw it gets poisoned. Oh yeah. You do have that thing, but one thing that you notice that whatever aura. poisonous effect or the aura that is emitting, Aura. it seems to Aura be saving us. getting negated by the aura that is being emitted from the staff of Jace. Yes, the Climb the absolute, hero, let's go! the absolute sadness. the absolute MVP. Yes, Oh, five. yes.
these are এইগুলোই হচ্ছে ক্লারিক, ঠিক আছে? মানে কোনো কিছু ফ্ল্যাশি না কিন্তু দ্য এমভিপি, ঠিক আছে? সাপোর্ট। Just by existing is enough. Yeah, thank So, Ego, it's your turn. What do you want to do? So can I make an attack from where I am? 10 feet reach, right? Yes, you do have reach. Okay. pick me You up see and my pull me away. weapon. You see my weapon extends, like Whoa. like scaly parts extends, and I attack Yes. on D10. Okay, plus 7. I have Plus a bless. D4. So 18. 18. 18. Yes, it definitely hits. Roll for the damage. Smite, Divine Smite. Smite. Yes. Nice. Yes. Let's Smite. go. Bring down the god's wrath. So তোসিফ ভাই কি ইউজ 2d6 আর করেছে? প্লাস স্পিয়ার? না আমার ওয়েপেন আছে, রিচ আছে। ওই তো আরে না, স্পিয়ার। smite. 17। ওয়েপনটা কি? না লং শর্ট, শর্ট কিন্তু লং শর্ট। তো মানে তার ওটা ম্যাজিক এবিলিটি আর কি, ওয়েপনের ম্যাজিক্যাল এবিলিটি। ওটা হচ্ছে মনে কিছুটা হয় হচ্ছে আসামবাই সেশনে যেটা আমি ইউজ করি, কিছুটা সেরকম। সো 2d6 প্লাস 7, রাইট? আর হচ্ছে কিছু ইয়া হবে, রাইট? 2d8। Hmm. 2d8, yes. 2d8 না 3d8, it's 100. 2d8 is 100, yes. Oh, Yes. 3d8. আমা Oh, 12. আপনার আপনার ওয়েপনের ড্যামেজ কই গেল? তুই মেইন ড্যামেজই তো করিস না এখনো। ওই আগে দিয়ে নেন, তারপরে দিয়ে নেন ফাইট। দেখি তো, না ওই যে ওই, 2d6 এটা D6, হবে। D6, 2d6 একটা, ওখানে ও একটা আচ্ছা, D6। হ্যাঁ, ঠিক আছে ওইটাই 7 ঠিক আছে। আচ্ছা, তোর 2d6 plus 7 7 কেমনে কি ড্যামেজ দিছে না? Yeah, true. কি ও এটা একটা D6 হচ্ছে ওয়েপন ড্যামেজ, একটা D6 হচ্ছে নেক্রোটিক ড্যামেজ। নো হ্যাঁ, আর 7 কি জন্য? হ্যাঁ 7 কি জন্য, লাস্টের দুইটা কি জন্য? প্লাস 7 হচ্ছে আমার ইসের জন্য মডিফায়ার প্লাস 5, এবং হচ্ছে 2 হচ্ছে আমি ডুয়েলিং দিছি। ও ডুয়েলিং ও ফাইটিং। আচ্ছা, ডুয়েলিং। তো হ্যাঁ। ওকে So, আপনার ওকে। আরেক হাতে কিছু নেই, তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা কি Okay. ম্যাজিক্যাল ওয়েপেন +1 নাই? ইয়েস। ম্যাজিক্যাল কিন্তু প্লাস 1 নাই। Okay. তাহলে ঠিক আছে। Depend করে ওটাই ম্যাজিক্যাল। সো There is so Rifat bhai, there is a necrotic. ওকে। এটা হচ্ছে রিচ দেয় 100, তাই তো? হুম। Okay, got it. So you use your weapon and swirl it around the barrowGhast, and it swipes across his belly, cutting down its flesh. There were already things like intestine already falling from its gut, and as you slash through it, more of it spills out and falls on the ground. But from the first look, it should be quite hurtful for the creature, but it seems like it does not even phase from the damage it took from your weapon. It still looks menacing toward your whole party. So in total you did 29. Okay. And Next. there is another flavor টা দিয়ে দেন। আমাদের অ্যাবসলিউট এমভিপি আরো কি কাজ করতেছে? ওকে, না ওটা তো বলছি, ঠিক আছে যে না, এই যে ড্যামেজ খাওয়ার পরে ওটার কথা তার বললেন। oh yeah. So as you use your weapon, it seems like your weapon is doing quite fine on the monster, and it seems to be doing the damage you expected, but the necrotic energy that seeps through the shards of your weapon seems to be not affecting the barrowGhast as much as you thought it would. ওইটা বলে নাই, আই গেস। আরেকটা না। জিনিস যেটা Noxious ফিলিং, নক্সিয়াস ব্লাড বের হয়ে যেটা। তো রিঅ্যাকশন দেখেন, আপনার বড় গাছ যদি পিয়ার্সিং অথবা স্ল্যাশিং ড্যামেজ খায়, তাহলে ও
each creature within 5 feet of it make a dexterity saving throw, taking 3d6 poison damage on the fail ও save. আচ্ছা But আচ্ছা, it ওটা doesn't do ওটা us হ্যাঁ anything. হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ওটা আই গেস ওই ফার্স্টের টার্নে বলছি, ওটা আমি বুঝছি, মনে করছি, বুঝছি। সো ইয়া দা ফার্স্টের টাইম ওটা নক Stance আলাদা, ওটা কিন্তু আবার ওটা- stance, ওটা হ্যাঁ, completely হ্যাঁ, আলাদা। ওকে ওটা ওকে। We are getting saved from the stench. Oh my We are Hmm, getting hmm, hmm. saved from the poison damage even after taking Yeah. poison. Oh my god. The absolute MVP. Absolute MVP. Yeah, so as your ally said it, yeah, the blood seems to spill out from its guts and spill around the whole area. Some of them even contacting your skin, and it seemed to create a smoke around your flesh, but the glooming aura around your skin seems to be covering a segment of your skin underneath Yeah. the blood, and as a result it seems like the poison can't seems to seep in through your skins. And that's Ego's turn. Next is Vanilla. Vanilla ice I'll cream. use my magic ring মজার on it. মজার বিষয় মজার বিষয় কি জানেন? Mhm. এ রিঅ্যাকশন ইউজ করে ফেলাইছে এটা মারার জন্য, কিন্তু এর ইন্টেলিজেন্ট ইনাফ নেই যে এ জানে যে আমাকে কিছু আছে। জানে, হ্যাঁ। 100 sir 100. Okay, anyways, Anyways, They need a master to take care of. Vanilla's next. What is Vanilla, tail what do you want to do? something? I'll use my magic artifact first, the ring, Hmm. to analyze it. So 1d4 will tell me what I get. Yes. What does your item do? Oh, অ্যানালাইজ করার জন্য অ্যাটাক করা লাগে না তোমার? আই গেস অ্যাটাক করা লাগে। Yeah, I think attack করা লাগে first. First attack. Oh, হ্যাঁ, অ্যাটাক করে অ্যানালাইজ পাও, তারপরের থেকে ইয়ের থেকে ওইগুলোর এফেক্ট পাও আর কি। হুম, ওই রোলটা হলে আই থিঙ্ক যতদূর আমার মনে আছে। okay. So in that case, let me also open your character sheet. একবার পড়ে নাও হুম, জিনিসটা। আমিও দেখতেছি। Yeah. আশরাফি, না হিট করার পরে। yes. Yeah. হুম হুম। Anyways, 4 পাইছে হচ্ছে 4 পাইছে ভাই রে ভাই। 4 is good. আগে এবারে হিটটা লাগা। So হিটটা লাগা। Yeah, যদি হিট লাগে তাহলে উইল টেক দ্য হুম হুম হুম। Roll for the hit. What are you hitting with? Eldritch Blast? I'll Eldritch Plus. No, if you want to hit I- him, you need to make a melee attack. Oh, yeah, right. So in that case, I Move to its melee. Do you have enough movement to take flank? হ্যাঁ আছে আই গেস থাকার কথা। You have with me, you have with Ego. সবার সাথে ফ্ল্যাঙ্ক আছে। ফ্ল্যাঙ্কই ফ্ল্যাঙ্ক। Yeah, you can just move around maybe here and get a flank. So that is okay. আপনার মিলি অ্যাটাকে কত? প্লাস কত? 6. আপনি কি অ্যাটাক Six. করতেছেন? মিলি অ্যাটাকেও +6 কারিশমা দিয়ে মারতে পারে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, 4 plus হ্যাঁ, 2 হ্যাঁ। 6. So +6 আপনার আমাদের কি ফুল Proficiency ফ্ল্যাঙ্ক 2? আছে? No, you don't have full flank. হ্যাঁ, ওদিকে আবার ইগো আছে। তার উপর। সো এটা কিন্তু হিউজ ক্রিচারে কিন্তু আবার আই থিংক জেস আর ইগোতেও ফ্ল্যাঙ্ক দেয়। না, জেসার ইগোরে দিবে না, জেসের এই পাশে হতে হবে। জেস এই আছে, যে এই একটা আছে, মানে আমার সাথেই চলে আসতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই একটা পাইতেছে, আর হ্যাঁ, এদিকে যদি কেউ একজন থাকতো তাহলে আরেকটা পাইতো। না এইটা না, ওটা আহ, পাচ্ছে না, ওটা পাচ্ছে না। ওটা আছে এদিকে থাকলে কেউ একজন পাইতো, এই যে এদিকে থাকলে, Yeah. এদিকে থাকলে কেউ So একজন পাইতো। so that's a +2.
ব্লেস 10, আছে 11 রোল ফর দ্য ব্লেস ব্লেস দেন 11 লাস্ট টু আছে 11 আর 11 হয়েছে এখনো। হুম। এবার ব্লেসের এটা দাও, রোলটা দাও। that's a 1 12. plus then 13 to hit 13. no 12 to hit 12 to hit. Okay, so as you try to hit with your is it a short sword, was it long sword? Okay, as you try to hit him with your long sword, it was about to miss the target, but seems like the blast kicks in and your blade seems to be guided by this divine energy that surrounds it and shifts the movement and hits near its legs. Yes, the absolute MVP man. This. And এবার তোমার Bless D4 and kicks in. you barely hit the guy. Yeah, and your D4 kicks in. So এবার D4 এর এফেক্ট বলো, 4 এ কি এফেক্ট হয় তোমার? Yes, how do you want to flavor it? It's up to you. After what happens can- at 4? You can make whenever like the target আপনি আগে বলেন no. You can make like physical changes if the adaptation make any physical changes, and as for what it does, we can just play it in the game. Okay. So the ring starts to vibrate first and starts to morph around my arm to form like a gauntlet or glove type. So whenever the target tries to hit me, it will change more to compensate and give me more resistance to it. Okay. So yeah, রেজিস্ট্যান্স পায় সবকিছুতে আই গেস এই টার্গেটের। না যে অ্যাটাকটা হিট করবে আই থিংক ওই অ্যাটাকটা থেকে রেজিস্ট্যান্স পাবে। না তোমার পরের টার্গেট তারে মারতে গেলে পরের টার্নের মধ্যে ইয়ে রেজিস্ট্যান্স, রাইট? আচ্ছা, whenever the target deals damage to you for the first time, you gain resistance to one of the damage type till the end of your next turn. সো তারে যদি এবার টার্গেট অ্যাটাক করে তাহলে সে সেই ড্যামেজে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে নেক্সট টার্নের এন্ড অফ ইয়ার। So yeah, make the damage roll. What is your damage? আমার বোনাস সেকশন কি আমার ম্যাজিক আইটেমে ইউজ করে ফেলছি না? I don't think it takes your bonus section, No, it does does it? not. No, it just you just need to hit it. Happens. Yeah, it just happens. Okay. But you So, do spend do I one of still the have time charges. to cast Hex? Hex spell? Or Hexblade Yep. curse. Spell or the curse? No, Hex spell. Hex spell. spell. Okay. কার্ডটা Yeah, একবার ইউজ করে দিও। yeah, you can use the hex spell. So তো I এইখানে একটা কথা আশরাফি, হ্যাঁ, সো হেক্স স্পেলটা যেহেতু এক্সট্রা ড্যামেজ দেয় তোমার অ্যাটাকে, জেনারেলি ইটস আ গুড আইডিয়া টু ইউজ দ্য হেক্স আগে দেন অ্যাটাক করা। Yeah, I'll count it as he did the hex first and then attacked. ওকে, আমি তারে বলে রাখছি ফিউচারের জন্য। okay, পরে থেকে Hex টাকে ইউজ হ্যাঁ। So yeah, roll for the total damage from the hex and your weapon. So firstly, weapon is this is for the 14. longsword damage. That is probably not 6. আচ্ছা, নয়েজ আসতেছে কার? ভ্যানিলার নিজেরই আসতেছে। আসলে Okay, okay. noise আসতেছে, noise আসতেছে। পরে এমন হিট দিছে যে ডিসকর্ড আগে যাবে। Okay, that's a 4 by the way. আপনার প্লাস 6 মনে হয় না ড্যামেজে। 1d8 plus 5. 4 I think. হেক্সব্লেড কার্স যেহেতু না আপনি বললেন এটা হেক্স। Hex এ হচ্ছে extra 1d6 damage করে। d6 এক্সট্রা ড্যামেজ দিবে বাট ওটা প্লাস 2 আপনার ড্যামেজে এক্সট্রা পাবেন না আপনি এখানে। So it's basically 12 and roll another d6. Roll a d6. Now Okay, so 13.
13 points So of damage. yeah, you swipe your blade toward it, কি but it টাইপের seems ড্যামেজটা like সেটা হচ্ছে কথা। না না quite এটা নেক্রোটিক tall. ড্যামেজ কিন্তু হাফ আর হবে না। Hmm. একটা It seems like quite tall, and the energy that seeps from out of the spell, or actually the energy that engulfed your sword before hitting it, it seems to does not affect much on the creature, but the weapon damage it still goes, and although you cannot get to its height, you swipe through its legs and cut through one of the tendons around its legs. But it seems like even though you cut through its tendons, it does not seem to be affecting much. More like rather than using its flesh to move, it's kind of moving through a necrotic energy that is seeping through its whole body. So By yeah, the way, it's তুমি যখন still standing quite strong. হেক্স ইউজ করো, ইউ ক্যান গিভ ইট আ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অন এবিলিটি চেক। তো ওইটা Ability একটা check. চুজ কর, কোন এবিলিটি চেক। লাইক স্ট্রেংথ বেস না ডেক্স বেস? Strength based. ওকে Okay, strength disadvantage noted. Okay, next it's the dead Gust's turn. That one does not get a turn. But the one that does get a turn is... I did not roll for that one. তার আগে অ্যাশফোর্ড আছে, আর ওয়ান আছে। Let me see how it rolls actually. 22. Oh yeah, the 20. oh, what the hell is with this 22? So, like 5-6 জন 22 চলতেছে নাকি? হইছে কি? 22 না তো 20 20. Okay. So yeah, you do not see anything as of yet. Oh god, more? ওটাকে নামায় দিতে হবে রিফাত ভাই, ও আমার উপরে আছে। 20 তে নিয়ে যাবে, 21 এর পরে যাবে। 20. না এটা তো ডেড ওয়ান। ও তো ওইটাই আমি রিউজ হেডগুলো ডিলিট করতেছিলাম। করেন, হেডগুলো ডিলিট করেন। আচ্ছা ওই একই জিনিস, সো রেখে দিছি। রিইউজ করবেন তাই তো? হ্যাঁ। So I guess এবার আর একটু নিচে নামবে I guess. আরো নিচে না। Yeah, I think that's fine. বাট No, ওকে actually ওকে তাহলে নিচে। আরেকটা কপি দেন আই গেস নাকি? এটা কোনটা অ্যাকচুয়ালি দেখে নি। এইটা এই যে শুরুতে যেটা ছিল। আচ্ছা I will just uncross it and move it somewhere else. Oh god, more gasps. What the fuck, man? কাস্টরা ভাই আমরা ফাইট কেন করতে না করেও যাবো কই? এটাই তো ঘাড়ের উপর তো এসব পড়ছে। প্রবলেম তো ওটাই, মানে আমি দৌড়াইতে পারি কিন্তু বাকি সব তো মরবে, তখন লাভ নাই। টার্ন অর্ডার গন अगेन। Oh, okay. It returns আচ্ছা, again. We are going straight to level 5, bro. So yeah, So- Vanilla's ভ্যানিলার কই তো? ভ্যানিলার আগে মনে হয় আমি। let's see. Yeah, Vanilla's turn is done. So yeah, it's your turn, I guess. I'll just move you above anyways. No, actually it's Ashford's turn. Arman is above me. Okay. ইয়া Okay. ওকে So yeah, Arvan, your turn. ফাইনাল স্পেল স্লট লুকিং এট দ্য Uh, জায়ান্ট yeah. স্পিড ইনসিনারেশন রোল এ উইজডম সেভিং থ্রো Wisdom This time- save. yeah this time the chain wraps around its head আপনার ভ্যানিলার ইনিশিয়েটিভ কত? Vanillar is Plus 22. Dex হচ্ছে Dex কত ছিল ওর? +2 ছিল? ভ্যানিলার Dex হলো +2. ওকে তাহলে নিতে যাবে আমি আগে পাবো, কিন্তু সে টার্ন নিয়ে ফেলাইছে আর কি অলরেডি। Yeah, that's fine. It's fine, it's fine. That's not a problem. So So that's a 22. oh my god Ooh, that's something. Holy shit. It seems to does not even flinch. Does it do any like extra things? Any damage? no
Okay. ইডেন্সিনেশন লাগলে বিশাল ভালো, না লাগলে ইটস Yeah, Yeah. so that's your turn. Next is Ashford. Holy shit, wisdom saving throw. That's a Succeeded. dangerous wisdom. Okay, let's go. Uh, Yeah. So Ashford will run, move there, move Hmm. there, jump above the cart, move there 20 feet, Hmm. double flying. double flying. Flank with whom actually? Jace and the others. Acha, then you have to go, I guess, here, maybe? Yeah, I am here. Can you not see my arrow? Oh, okay. There. Mm, I Oh my already god. pointed where. Yes. আমার ই চলে যাচ্ছে, sure. There. Okay. Yes. Yeah. Go, go. So Okay. yeah, you Double have flying. +5. Yes, and I'll use my bonus action to bring the hunter's mark on the big guy. So he is marked, Hmm. and I'll use my action to go for attack. Go for it. Oh, that's 11 to hit. ভাই রে ভাই আমরা যদি আজকে না মরছি Yeah, sharp, 12 to hit. You're probably dead. মেরে ফেলাতে গেলে একটাও That's পারবো a না 31 to hit. That এখনো definitely পারবো না। hits. Our only chance of the heat insulation তাহলে টার্ন পাইতো fuck me Yeah. Did they run away by any chance? That's a 12 points of damage there on it. That is the problem. Yes, it's starting to look a little bit hurt. Okay. oh my god Little better. Bit hurt, yeah. Little, just a little bit. eat with I will remain there. Okay. So next it's Vanilla stun হয়ে গেছে. 21 is dead. This guy is nuke. And that also dead. Next is Solo. Hans. Hans, what do you Mm. want to do? হান্স হচ্ছে কোন উইপেন ইউজ করে শর্ট সোর্ড রাইট Yes, short sword and ওই dagger. একটা একটা গোল যেটা হ্যাং আউট করছে ওটারে আগে মাইরা দাও, ওইটা নইলে পরে আবার ঝামেলা করবে ফ্ল্যাঙ্ক। yeah sure I will going for a It's already half its HP, so you have advantage. yeah I'll still go for it like in a melee Hmm. okay and then I'll go there Hmm. and I'll attack with advantage first attack Oh no. তোমার +2 আছে এক্সট্রা, কিন্তু কারণ কি ওই যে ইগোর সঙ্গে ফ্ল্যাঙ্ক আছে ওইটা টেকনিক্যালি। well yeah so yeah that's 21 on the hit Yeah, it hits. so I will go for the কি বলে sneak Hmm. so that's 11 points of damage on that one Okay. does it die Let's see. It had it was 8. hard Yeah, it falls over onto the ground. okay It's also dead. okay as a I'll go there and attack this one with a bonus action Okay, you move here, I guess. yeah And you have double flank on it. yeah +5 to hit. so that's 7 plus 5 is 12 12. Okay. that's a natural 20 Natural 20. Holy shit. নাইস। so তার রাইট হ্যান্ডে কি ড্যাগার Wait, আমার দুইটা হেডফোনে চলে গেছে 1 second.
Yeah, I'm back. I'm back. So, yes, right-handed dagger. No, no fighting style. So another 6 points of damage. Okay. So Hans. Yeah, he moves back. It does not have a reaction. Yeah, it does not have a reaction, so it's fine. Hmm. Okay. So next, no, I guess. Yeah, what's your dex? What's your dex, by the way? Sakio, +1. So nope, it's not you. +2, still not you. So you see another gust comes from this direction, and Jace, you first notice this, and Ashford, you see a glimpse from the sides of the orb, like beneath the hill giant's legs. Yeah, huge ball sack, and you notice it's the same one that jumped over from the tree and ran away from you guys. And it moves toward Jace and attacks from behind. And it will also have a flank. So Gast will have. Yes, okay. It will go for a claw attack. There. Okay. Yes, you do know a Gast. So it tries to around your chest. It seems to be there are some slippery things on the ground, and it slips and falls into the mud face down, and it is prone. Well, actually, let me roll a d4. Yeah, so you see the ghast falls onto the ground, and there were like dead leaves underneath the water, and after it falls there seems to be gas coming out from the underneath the water. It wraps around the ghast, but it seems to does not have any effect on it. It's poison, and it does not take any poison damage, unfortunately. Hmm. Prone, lying down on the mud. So next is Sakio's turn. Sakio, what do you want to do? No, it does not. By the way, I should remind you, it is a good time to use your item. You go there, and yes.
Okay, so you all see, there seems to be something like a silvered claw around Sakio's one of the fingers, and the claw is quite like the claw of wild creatures, quite prolonged, and seems to be extending almost 2 to 3 inches at the tip of his nails, even. And he points the claw toward his familiar cupcake, and as he points that, his familiar cupcake seems to be getting charged with an unfamiliar energy, and as a result, it seems to suddenly start to grow bigger, bigger, and bigger. Its face turns from a soft expression to one of the vicious expression you have seen, resembling quite like a humanoid creature even. It its wings spans across, and you see on its tail there are kind of like nails protruding outward. The tail actually soils around and points its direction toward the let's see its intelligence first. By the way, what's the intelligence of your manticore? No, no, no. The কন্ট্রোল করতে গেলে অ্যাকশন দিয়ে কমান্ড করা লাগবে. So I think it's 8. I think yeah, it's 8. It's হ্যাঁ 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 ওটা 8 ছিল. So আচ্ছা, ওটা ওখানে এডিট করা হয় না, ওটাও অ্যাকচুয়ালি 8 হবে, দুইটাই 8 হবে ইন্টেলিজেন্স, ঠিক আছে? So yeah, bringing the manticore. ওটা আনা যাবে, প্যারা নাই. ম্যান্টিকোরে তো ফ্রি টোকেন নাই, শেট. আচ্ছা, একটা উলফ 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 বসাই দিই, একটা ডায়ার উলফ টাইপের কিছু একটা. Yeah, lion also works. ফ্রি নাই. প্রিমিয়াম অ্যাসেটের উপরে ম্যান্টিকোর. ম্যান্টিকোর প্রিমিয়াম অ্যাসেটের মধ্যে আছে. ওগুলো সব ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আমি লায়ন খুঁজি, ওটা এক্সপ্যান্ড করে দিচ্ছি. লায়ন লায়ন এই যে ডায়ার লায়ন. what the heck, ডায়ার লায়ন ও প্রিমিয়াম, নর্মাল লায়ন ও ফ্রি অ্যাসেটস নাই আই গেস. প্রিমিয়াম more premium asset from the web. আচ্ছা, from the web
on there actually. Manticore. I guess that works. Okay. Yeah. So it looks. Hmm. It looks toward this guy. Hmm. It looks toward the ghast that was attacking Jace from behind, and it goes toward it. And let's see what attacks it have. Okay, and it can make 2 attacks. Okay. No, it's a dumbed down version. Yes, it does have intelligence, so it will take flank. And let me see what's the damage of it. 1d8 plus 3. 1d6. So I will actually let you make the roll for your familiar. So yeah, it takes position here. It has a +7 to hit. জেইসের সাথে পাচ্ছে না? Yeah. হ্যাঁ, so +7 to hit. Yes. না, ম্যান্টিকোরের স্ট্যাট আলাদা। আমি তোকে যেটা এই দিছি না। হুম হুম। Yeah, first attack hits. Make another attack. Actually, roll for the damage first. Yes. হুম। না, ওটা আছে, ওটা হচ্ছে চেঞ্জ করা হয় না বেসিক্যালি। হুম। হ্যাঁ। হ্যাঁ। 9 points of damage. Okay. হ্যাঁ, roll for the hit first. 1d20 plus 7. No crit. Okay, roll for the damage. The damage is 1d6 plus 3. 8. So okay. So it comes toward the ghast, ignoring the large or huge creature that is everyone else is fighting, and it looks toward the ghast that was attacking Jace. It comes behind and drops on top of the ghast and makes a big bite onto its shoulder, taking out a flesh out of it and throwing it away into the side, the flesh, and then it claws down to its innards toward the stomach and again makes a big slash across its belly. It
looks quite hard from that barrage of attacks from the Manticore. Actually, Hans also gets attack, but it's a bonus action, so doesn't count, I guess. So next is Levina's turn. Hmm? Yes. No, it's quite huge, towering over even among the trees. Hits. Also hits. Hmm. Holy my god. So 14 and 14. 18. Okay. So so you shoot your first bullet. It goes through one of its arms. You shoot the second bullet with a lightning charge. It goes through the chest and comes out of the other side and hits one of the trees that is behind the giant. You do not see it, but Hans sees the bullet goes through the barrowGhast and hits one of the trees behind it. And it seems to be getting hurt at this point. Okay, so do you want to stay there or move anywhere else? Okay. Next, it's Jace. Your turn. Yeah, you can use that as many times as you want. Gust. Hmm. Hmm. সো বেসিক্যালি তোমার ডাইরেক্ট অপোজিটে যদি কোনো একটা এলাই থাকে, যেমন এখানে ম্যান্টিকোরটা তোমার ডাইরেক্ট অপোজিটে আছে, তখন তুমি হচ্ছে এক্সট্রা বোনাস পাও তোমার অ্যাটাকে। হুম।
Yeah, 15 hits. You actually had +9, I think. No, no, no. Because you are flanking from like the opposite of the Manticore, you get extra +2. It's fine. 13. So, yes, it had 12 hit point, and as you swipe your Shillelagh against, or your staff actually, toward the ghast, just like the last time, it shatters the ribs of the ghast that is behind you, and some of it spills on the ground and the water, the shallow water that is around you, making the water almost a little bit reddish. And after that, it stands for a second and falls face down onto the mud yet again. It's dead. Okay, so as the ghast drops down, the hill giant or the barrowGhast actually gets his senses kind of changed, and it seems more murderous, and its eyes twist, its teeth gets bigger, or it shows more, and it seemed to lose all control and looking all around the place, looking at everyone, trying to see which one to hit. So next is going to be, oh, it's actually his turn. Yeah. So yes. He, he, Acha, so he did 27, and I think someone else also did near 30. Was it? 32. Okay, so let's see if he cares actually. So 1 and 2 ego, 3 and 4 it will ignore everyone and run toward Levina. Yes. it ignores ego and makes a jump toward Levina, and it goes above Sakyo and lands over there. So whoever wants to make reaction attack, go for it. Yeah, flank +5. +5, +5. Oh, what the heck? Hmm. Ego. Okay. It seems quite hard from the wounds, but yeah, it does not make much changes in his facial expression. Okay. Yeah, it
17. You hit using your saber, and it tears off one of its fingers, the thumb, from its hand, and it falls off around here. From the sheer size of its thumb, it looks like an arm for you guys. So Warcaster, he does have Warcaster. He does have Warcaster actually. Mm-hmm. Yes, also that. হুম। So তোমার এখন হচ্ছে 11, হ্যাঁ 1d 20 plus 11. So 8 and 5, 13. Yeah, it already hit actually. Yeah, it hits. হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম। Okay, so total 6. Okay. Yes. No, no, no. So what happened is when it jumped away from you guys, you took the opportunity just before it made the jump and made a swipe around it, or like few a shot around it, whatever you're doing. Then yeah, it hits. Roll for the damage. 9 points of damage. Okay. So yeah, as you all take the opportunity to make an attack on the barrowGhast, it does not it does not it does not phase from the damage, but you see flesh, limbs all getting torn off from its huge body, and it still jumps on top of Sakio and in front of Levina and goes for a, let's see, yeah, so it will try to, let me first roll actually. Okay, yeah, so yeah, it picks you up in its two arms and takes you above its head. You are currently above the level of the trees that are around you, and then it slams you on the ground. So so that, yeah, so that is going to be yeah, I didn't ask even. Yeah, you, you took 14 points of damage, and like one of your, like two of your legs actually almost settles inside the mud that was underneath your legs a little bit, and it will go for another attack.
1d20 প্লাস হয়ে গেল। আমি হিস্টোরিতে চেক করতেছিলাম, হিস্টোরিতে চলে গেছে না আছে। 10 so so as it tries to again grab onto you, but this time you just move away a little bit behind, and its hands crushes into the ground, making a huge splatter that throws water around everywhere around it, and also muds along with it. But you have managed to avoid the attack. So that's okay. You move there. Oh, acha, 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 acha. Acha, okay. So next turn done. Next is Ego. It's your turn. লেভিনাকে। You can get a single flank wherever you go. There. Okay, go for the attack. You get +2. Yes. 12. Yes, 12 will hit. It will just hit. Oh, sorry. আমি এটা কেন বারবার কেটে দিচ্ছি। There. Okay, so 12. Yeah, you acha, any more damage? I guess that's it. Yeah, no offend. So you extend your weapon again and make a slash through it. Your weapon goes through it, and unlike the others, your weapon can actually reach the top parts of the giant's body and make shredding. It shreds through the muscles, and more of its flesh drops on the ground. And from the gesture of it, so from the gesture of it, it seems like it will not hold much long, judging from how much flesh and organs it still have on itself. So yeah, you remain there, or do you want to move? Okay, so next is, oh yeah, no, but reaction, yeah, হ্যাঁ রিয়াকশন চলে আসছে, yes. So হ্যাঁ, so everyone that is within 5 feet of the barrowGhast make a dexterity saving throw. Actually, Arvan is also on top of Levina, right? So Arvan will also make a dex save.
14. That misses. R1. 17. That's going to pass. Okay. So as okay, you still pass. Hmm? Hmm? Okay. So as you guys are near the barrowGhast, and as Ego slashes across its chest, some of the blood spills out and hits the people that were around the place. Some of it goes to Sakio, but seems like the protective aura that was around him seems to uh, cure, almost negate the effect of the blood on his flesh. But those of you that were outside of the protective aura, the blood burns into your skin, and as you take, let's see, PD6, 14 points of damage. So Levina 14 and R1 you take, I think, 3, right? Okay. So yeah, and you take how much, R1? 3. Okay. So yeah, it still looks menacingly toward you guys, but it's not its turn. So next is R1. Hmm? Nope. Where? Here? Uh, Akio's সাথে you have to be there, I think. Okay. It's outside the aura, by the way. Hmm? Yeah, yeah, yeah. That also. Hmm. 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 It's a constitution, I think. Yes, constitution. Yeah, you passes. You pass. No effect. Hmm. Hmm. Yes. Okay. Hmm. All right. We'll wait for Ashford then. Uh, Next, Ashford. What do you want to do? Hmm. Hmm. Let me move. Yeah, there. Hmm. Nihil. Yes, both of you make your attacks. Okay. Yeah, both of the attack hits. Nine points of psychic damage. Okay.
12 points of damage. Okay. So let me check one thing. Yeah. So it spills blood across its body as you both attack from two sides. So those that are again within the 5. Oh, it's at a reaction under. Yeah. You guys are good. You guys are good. Yeah. So yeah, it already spilled enough blood for once. Okay. So in total you take total কত damage হয়েছে? 21 points of damage. Okay. So yeah, it seems to be barely hanging from the physical structure of it. It still not hasn't fallen down. That hits. That hits. Okay, so as you hit it again across its legs, you can't reach at the top of the creature. Actually, you can reach at the top of the creature with your long arms. So you chop off one of its arms and it falls onto the ground and makes a huge splatter, but the creature seems to be still standing. Yes. So it's your turn, Vanilla. I will say it has single digit HP. So let's see. Okay. I guess you move a little bit to give some space. Go there. Okay, you do have double flanks, so +5. Hmm. ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সে তো ডাউন ঠিক আছে একটা ফ্ল্যাঙ্ক তো +2 হ্যাঁ it hits. Roll for the damage. 8. Okay. So as you shoot your Eldritch Blast, a beam goes through its head and maybe like 5 to 10 feet above Levina where she was, and it goes through into the darkness. Without a head, it falls on the ground. It spluttered into the mud, making almost a crater around it. The water goes away from its body for a second from the impact, and then after a second it returns back to its body, and it seems like half of the body is almost buried inside the mud, the soft mud that was underneath its feet. And you can roll for that, but it's already dead. So yeah, this guy is already dead. And you hear another crushing sound in the distance. No sound. I'm just kidding.
লাইফ ক্লারিক আছে। না না, এটা সাকিও আজকে আর্টিফিসার। হুম হুম। 9 না, 9 না, 1d8 প্লাস আই থিঙ্ক এর 5 ইন্টেলিজেন্স, ইয়া। সো হুম 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 হুম। আর্টিফিসার কি কিওরিন পায়? এটা একবার চেক করে। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস ইউ go near Lavina. He almost have fainted and seems like the water. Yeah, yeah. So it's almost as if the waters were like taking her into the mud as she was almost about to drown. You use one of your hands to pull up her head a little bit above the water so she does not get drowned, and then you place your hand near her forehead as you cast Cure Wound. Levina, you open your eyes. You do not remember quite correctly what happened, but then you recollect your memories. You were fighting a huge creature. Yeah, you you come back to your senses and you see that your newly made allies are all surrounding you. Oh, okay. Mhm. So yeah. So as you got, হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। হুম। So yeah, as I was saying, does anyone have a? Let me check. Hmm. Does anyone have a passive perception more than 15? Who has it? Ashford and anyone else? 15. Just চলে গেছে. Okay. So those that are above like 15 in passive perception, you notice there seems to be sound coming from inside the cart, and it does not seem like any growl or anything, but just some sound of someone maybe stepping inside the cart. Okay, so where do you go actually?
It's your hand. Oh, okay. Yeah, you can. Yeah, you. Yeah. You can detach your limb. I forgot. Okay. So you can you see through your limb? Hmm. Hmm. Mm, so you hear a sound of something opening, like maybe a door opening, but nobody actually replies to you. Okay. So Levina. Okay, Levina, and okay. So you send your manticore on top of the roof where it used to be and look inside. You see that there seems to be a almost a hidden chamber underneath the floor of the cart, and it opens up, and it seems like the dust on the floor of the cart inside seems to have some imprints on top of them. You can't yet see actually what it is, but it seems to move the dust a little bit. And as you spend few more seconds with your familiar's vision there, you okay. So you see this. Okay. So you see this. So you see that from the dust, something starts to get visible, and an appearance comes in front of you. It seems like a little girl at the age of maybe 10 to 12. And no, she's not made of dust, but it seems like she had some abilities to remain invisible. And she got out of her visibility. Let me first tell her appearance. So you see that her clothes are dusted all over her body. Her clothes torn apart, and although it seems like the clothes were quite expensive when they were new, but this seems like she had the cloth on herself for more than a month without taking it off. So it's kind of like quite dirty. And you peek inside কি বলে, the chamber that was underneath, and you see there were rotten fruits and some other things like breads, and some of them seems to be eaten. She confusedly looks toward everyone who are present in front of her. Yes. She looks. Mm, there are no opening, but the roof is around maybe like 10 feet. So if you like stand on top of the wheels, perhaps you can look inside. No, there are no openings. It seems to be quite well built.
Okay. You go over there. Divine Sen. What's the range of it? Okay. Hmm. Hmm. 3টা টার্ন হয়েছে সারপ্রাইজ সহ। 4টা, আচ্ছা তাহলে আই গেস কয়টা গেছে তোমার? 8টা। 8টা গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো ইয়া, এনিওয়ান ওয়ান্ট টু আস্ক এনিথিং? হুম হুম হুম। She looks toward you, try to speak something through her mouth. She moves her lips a little bit, but seems like no sound is coming from her mouth. She one more thing, I guess Ego was trying to use his divine sense. Yeah, so you use your divine sense, check the near vicinity. Seems like there are no undead or anything nearby. Yes, the cart as well. Yes, Lavina. Uh-huh. Okay, so in that case, actually, you sense not from the girl, but from the whole area around you, like whole 60 feet around you, like lingerings of divine magic. Not actually. Konta? No, no, not the staff actually. More than the staff. From the ground, from the trees, from the soil, from everywhere. A lingering magic still seems to be affecting the land. Yes. Yeah, consecrated, yes. Hmm. Hmm. Okay. Oh, by the way, by the way, does your divine sense also sense like fiend undead also, right? Mm-hmm. Acha, acha. So yeah, the land seems to be also give a desecrated feel to you as well, along with your initial sense. Nah, 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 nah. Yes. And you can even like walk around a little bit to check. I think you can do that. Can you? Next turn পর্যন্ত. Yeah, you walk around and it seems like it's not just the 60 feet you initially saw. It's probably the whole land. No, nothing special from the girl. So yeah, so Levina was actually asking if she wanted to go with them. So she again tries to speak something from her mouth, but she
moves his lips, but it seems like again no words come from her mouth. And again, she moves her lips. Yeah, so again, no words come from her mouth, and no, no, ওপর থেকে দেখতেছে. But Levina, she does make a nod, asserting that she wants to. Hmm? By the way, Levina, do you have the ring like on somewhere on your body, or did you put it somewhere inside? Okay. So Ashford, where do you have it? Okay. Okay, roll for an attack. Yeah, I guess 1 minute. No, you were quite hurrying and trying to like check very quickly what's inside. Yeah, it hits. Make the damage. $14. Okay, so you shoot at the lock, and the lock uh, gets shattered away from the woods around it, and it drops outside on the mud. So yeah, you yes, she is around maybe 5 feet 1 or 2. Hmm? So Levina, as you check the guards that were dead around the place, you see that they are wearing black armors, and on top of the black armors there are some golden stripes on top of it. And you look at the sigil, it seems to be two swords crossing, two cross swords. And from the sigil, you remember it's the same sigil you saw on the person. The ring was one, the ring you got from the pile of corpses. And it seems like the two sigil match exactly like how it was.
Yes, it is big. By the way, just okay, one thing actually. Does divine sense lets you sense any magic? Okay, good and evil. Okay, so now in that case you don't sense anything. Okay, so you go. So yeah, Vanilla, you take a quick look inside. You see that there are food waste, some rotten fruits, and parts of bread. Probably the girl has stayed inside for quite a long time and eaten whatever there was. Make a history check. Few of them. You can make also. You can also make a history check. Hmm. Anyone else? Yeah, ওইটাই মানে did you make a history check? আচ্ছা আচ্ছা তোমারটা বললি নাই ওই যে আচ্ছা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা শুনতে পারো না ওকে ওকে I'll repeat so হুম 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 I will first tell you what you initially know and then you can make a history check to get further information. So when you look at his armor, you see like they are all wearing black armors with golden stripes, and from what you got from the sigil at their chest, which is two swords crossing each other, you remember it's the same armor and sigil you saw in one of the dead bodies in the pile that you guys came from. And it was the person that had the ring that you gave to Ashford. Same as mine? Nope, it does not seems like the same sign. Okay, so you rolled 21. Okay, that will need me to go through some pages. Yes. You are not supposed to roll that high. The DC was 20. Hmm. Yeah, yeah. Yes. Hmm.
So one thing I will one 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 thing I will describe. Although the roof of the cart seems to be damaged, the wheels and the rest of the cart seems to be quite in a fine state, and some of the mechanisms seems to be more developed than what you actually normally see around the places. Seems like quite a rich person actually had that. And as for R1, when you were at the court, you know which court, you have met people, warrior of this land, Faerun, come to that court. And the people that came also were guards. And when you ask around the people that also had traveled Faerun and knew those guards, you realize those were royal guards of the Kalishman Empire. She nods in an affirmative state. So, Levina, you were saying something? Kalishman. Hmm? Hmm? Did you ask telepathically? She again looks toward you, says, moves her lip a little bit. You do not hear any sound, but you again hear in your mind actually. Her name is Irina. Mm,
So as you try to drag the cart, you feel like, although it's a quite a huge cart actually, it does not even weight 1/10 of what it should be weighting. And it seems like and it seems like you can and it seems like you can quite easily move the cart without any struggle. So for your information, if you take the cart, you can how much weight can you carry actually? Yes, so normally, okay. So in that case, it from the looks of it, it did not seem like a single horse could carry it. But when you try to move it, it seems quite lighter, and you can move without any struggles with the cart. Yes. So basically, so if you were normal, then it would have taken like half your movement. And since you have the powerful build, it's just you carrying like the horse. Yes. So I guess you all go on top of the. No, actually that will be too much weight. Okay. So yeah, you move with the cart and go through the jungle, and that is where we are going to end the session. She looks quite weakened, not no disease. She looks quite weakened, and there seems to be no visible wounds either. But yeah, it seems like she hasn't eaten uh, good food for a long time. Yeah, you have your ration. Jace, by the way, your staff I think has some abilities. Let me remind you. Uh, yeah, yeah, and next session that will happen, I guess. No, she does not seem like she is going to die if she does not take food. But yeah, she has been eating. Oh yeah, so yeah, yeah, yeah. And we will wait till the next short rest or long rest. Okay, let me calculate. Let me calculator. Hmm. Yes, she does look like human. Kalishman. Yeah, your friend knows it. Hmm.
So there were three actually, three ghasts. Three ghasts. Okay. Three ghasts, 1200. And ghouls. Ghouls. Okay. Plus extra. So in total you guys get so in total you get 5800 XP, all 8 of you. So divide by হ্যাঁ না পার পারসন না, ইন টোটাল সবাই মিলে। Yeah, so everyone get 637. I'll round that to 640. So থার্ড লেভেলে কত লাগে? Oh, so you guys are already third level, I guess. You guys took that pretty well. Holy shit. So yeah, after an hour, Jace's aura again shrinks. Jace. কই গেল? No, this was a temporary effect. Oh no. First person 640. Oh no, everyone rolling bad. Yes. Holy shit. Yeah, that works, I guess. 3. হ্যাঁ। ওকে, ভ্যানিলা 7, 8 এর মধ্যে। Holy shit. Tausif, what's it gonna be? You can take average. ও আচ্ছা। হ্যাঁ। আচ্ছা। হুম। আমি এক্সপেক্ট করছিলাম অ্যাটলিস্ট 3-4 জন আনকনসিয়াস হবে, আবার উঠবে। হ্যাঁ, হোয়াট এভার।
হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপরেও you guys took a CR7 and 3 CR2 and 5 CR1. হ্যাঁ, I guess একটু বেশি ছিল। No, you need to take a long rest or short rest. তো এখন হাইয়েস্ট হচ্ছে 36 স্টিল না? একটা সেটা কি মানে ই করে বাক করে তোর দেখতো? It does not matter if you are one. If you wish to be one, that's enough. I- Yes, you're finally an alchemist. এটা 50 সেকেন্ড রেখে দে। হুম, ওকে। ওইটা আই গেস আমাকে ওই ক্যারেক্টার শিটে দিয়ে দিস। হুম, হুম। ইয়া, ও আর্টিফিসার না? না, আর্টিফিসার, আর্টিফিসার। Mm, yeah, you need to take a rest somewhere, probably find a solid ground. ইনপুটের ওই বক্স ওপেন করতে নাকি? আচ্ছা, এটার কারণটা কি? What the heck?
Okay. Rarity. তোমার +1 হবে নাকি? আর এক দিলেই তো +4 হয়ে যেত, +2 হইতো। তখন +2 হয়ে যাবে। Well, whoever's decision was to take the card, it was a good decision. And surprisingly, এটা move the bodies where? Loot the bodies. Okay. Yeah, you can take few moments to loot the bodies. Maybe make a investigation check actually. #22. Okay, so okay. So basically they had so if you want to take out things from the barrowGhast, you will probably not find anything because most of the things are already rotten. But if you look at the guards, you can see that they are wearing half plate armors with some dents on top of them. Maybe went through a battle perhaps. And if you want to take them, it will take some time to take it off from them. So medium. Okay. So you go through their pouch. The guard looks toward you a little bit. Not much emotion in her face, but she does look toward that direction. And you find around. Let me make a roll actually. কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে ওটা। হ্যাঁ 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 অটোমেটিক সেভ হওয়া লাগছে। So you get a total of 22 gold pieces from all three bodies.
No, the weapon they only had a something like a sword, a great sword, and one of them had a long sword, but they seems to have broken down and probably will not fetch much gold for you. Yes. Mm, make a poisoner kit দিয়ে কি করা যায় extract? I think করা যায়, right? Yes. So make a, if you have poisoner kit, make a check with the poisoner kit, and if you okay, so in that case, do you have anything like a vial to carry the blood? I think you do have a leather. What it is called? পানি খাওয়াটারে কি বলে leather? হ্যাঁ 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 জানি? হ্যাঁ uh, yeah, water skin. So you do have a water skin. You can pour out the water you yourself drink and take some blood inside it. Hmm. Actually, make a investigation check. Okay, I was going to say 16 and higher, but yeah, you do find a ball. Maybe it was to eat fruits and stuff inside the chamber. I mean, it seems like something like a uh, ceramic ball, perhaps. It can carry the blood, but you will have to like hold it in a steady state so it does not spill over. Hmm. Or again, you actually Jace was there, so you don't have to need to make checks against the poison. Uh, what organ do you want? It's probably all rotting. Juicy organ. So I will give you. Yeah, so you can take like 2 rounds, and after that your party will be out of your vision. So anything you can do it in those 2 rounds, I'll let you do that. 2 round and 12 second. Yeah. Make a medicine check. See if you can properly cut it off. Your DC is going to be 15. So yeah, first check misses. You can make another check. Oh my god. Yeah, you cut one of the sacks. I don't know. I have no idea how it looks. I will describe you later.
বেসিক্যালি ব্যাগ অফ হোল্ডিং একটা। নট দ্যাট বিগ। ইয়া। I guess fit in it. Oh my god. Oh shit. Yeah, actually, make a. What check would be to keep balance? Deck safe? Yeah. Make an acrobatic check. If it's below 12, then it will take you double time to cross through with that ball. Oh my god. Yeah, you seems to quite easily manage to hold your balance and keep the ball inside the bowl and walk. It's not falling over. Well, congratulations, you have your short rest dinner, I guess. Yeah, I, 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 I don't even know. I don't even know how many diseases you will contact from that, but yeah, go on. It could have been the eyes, intestine, ears, but no. I don't think it carries life anymore. That- yeah, that's why you needed to make the acrobatic check so it does not fall over because it's quite slippery. প্রবাবলি তোর যদি কোনো ক্লোক বা কিছু থাকে ওইটা ওইটার মধ্যে নিয়ে চারপাশে র্যাপ অ্যারাউন্ড করলে প্রবাবলি নিতে পারবি। হ্যাঁ, ছোট একটা নাইফ থাকে। স্কেলমেল, স্কেলমেল হচ্ছে তোর আর্মর। mm, like if Arban gives then you can like হ্যাঁ
কিসের? আচ্ছা, ওই টুল প্রফিসিয়েন্সিটা লেট মি চেক অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, সো এক লাইন উপরের লাইনে টুলস লেখ, নিচের লাইনে ল্যাঙ্গুয়েজ লেখ বেসিক্যালি। এখানে আই গেস ফার্স্ট পেজটা করা হলে ভিতরের পেজগুলো বলে আবার পারফেক্টলি কাজ করতে, ট্যাবগুলা। হুম। আই গেস তোমাদের যাদের, আচ্ছা বাই দ্য সবার কি তোমাদের ডার্ক ভিশন আছিল? ওকে। আচ্ছা আচ্ছা। হুম। Yeah, most of the places will not have direct sunlight. No, you guys were fine. হুম হুম। এইখানে তোরা স্টেলথ যা করছিস এক একজন, হোলি শেট। হ্যাঁ, ইন অ্যাভারেজ 20 এর কাছাকাছি ছিল। আর এদের পারসেপশন ছিল হচ্ছে, প্যাসিভ পারসেপশন কত ছিল লাইক মি সি, আমি চেকও করি না আসলে, যেই দেখছি যে 20 এভারেজ আসে, বলছে না দ্যাট ইজ নট পসিবল, ইয়া প্যাসিভ পারসেপশন 10। না 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 না, মনস্টারদের। প্যাসিভ পারসেপশন ধর, হুম। ক্লেরিক দুইটা ব্যারোগাস্ট মারছে না? না ব্যারোগাস্ট না তো, সরি গাস্ট। হ্যাঁ।
ওই যে স্ল্যাশটাই হচ্ছে এল, ঠিক আছে? এমনি আর্কেন ওয়েপেন আরেকজনের দেওয়া যায় না বাই দ্য ওয়ে? আচ্ছা, টাচ টাচ টাচ, তুমি তোমার কারো হাত থেকে ওয়েপেন পরাও লাগবে না, তুমি একজনের পাশে যাবা, তার ওয়েপেন টাচ করবা, সাথে সাথে আর্কেন ওয়েপেন কাস্ট হয়ে যাবে। না 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 না, এরকম কিছু তো লেখা নাই এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওটা ওরকম কিছু লেখা নাই যে ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ওয়েপেন অর এনিথিং। You touch a weapon and imbue it with magic. For the duration, the weapon counts as magical weapon, and any damage dealt by it is force damage. When casting this one a weapon with the ammunition property, it no longer consumes the ammunition when fired and does not need to be reloaded. এইটা কি? আচ্ছা 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 আচ্ছা। আহ, আহ, ইয়া এটা আরেকটা ভার্সন আছে, নতুন ভার্সন আর্টিফিসার আনার্থ জারকানা 60 তে একটা আছে, আই গেস ওইটা হবে, যেহেতু ওটা লেটেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।
বাই দ্য ওকে, তুই যদি মানে একটু মানে ড্যামেজ বিল্ডের দিকে খেলতে চাস, ঠিক আছে, এই যে বলতেছিস ওয়েপেন টোপেন ইউজ করতে চাস, তাহলে কিন্তু তোর আলকেমি ইজ নট দ্য বেস্ট সুইট ফর ইউ, ঠিক আছে? তখন কিন্তু হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা সব করতেই পারবি, ঠিক আছে। হুম হুম হুম। হ্যাঁ, আর্কেন ওয়েপেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর্কেন ওয়েপেন হচ্ছে, হ্যাঁ ওখানে হচ্ছে কিছু কিছু স্পেল হচ্ছে স্পেসিফিক সাবক্লাসের জন্য ভালো ফিট যায়, ঠিক আছে, যেমন এই আর্কেন ওয়েপেনটা প্রবাবলি আর্টিফিসারের যারা, কোনটা আর্কেন ওয়েপেন? তোরটা কি আমি করছিলাম বাই দ্য? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইয়া ইয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রত্যেকদিন ঘুমাবে উঠবি স্পেলস। ওইটা কি প্রত্যেক দিন খাইতে হয় নাকি? হ্যাঁ, বোনাস অ্যাকশন এটা। ডেফি স্ট্রাইকে না, আলো আর কি জানি